Com nós outros. Boa tarde, Thaís. Eu vou... Boa tarde, Edson Dalmonte, boa tarde. Professor Edson, boa tarde. Eu vou desligar meu som e minha imagem, que agora é com a professora Helena. Felipe. Posso? Então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse simpósio internacional online, Museus, Museologia, Patrimônio e Sociedade, Tendências e Desafios na Atualidade. Esse evento comemora 15 anos de abertura do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, PPG PMUS, e 10 anos de instalação do doutorado em Museologia e Patrimônio nesse mesmo programa. Eu queria pedir que todos que estejam nesta sala e que não façam uso, não estiverem fazendo uso da palavra, que mantenham seus microfones desligados e, se possível, também as suas câmeras desligadas para que seja mais rápida a transmissão, porque nós estamos transmitindo não só nessa sala, mas também pelo canal do YouTube do PPG PMUS. E para dar início, então, a esse seminário, a gente vai iniciar nesse momento a mesa de abertura, que vai ser, obviamente, uma mesa virtual, e em vez de chamar a todos e para comporem a mesa, eu vou chamando e vou passando a palavra na medida em que não tem fisicamente uma mesa. Então, para abrir esse evento, eu quero, então, chamar o magnífico reitor da Unirio, professor Dr. Ricardo Silva Cardoso. Professor Ricardo, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar falando a minha alegria em estar comemorando 15 anos do programa PPG PMUS com vocês. O dia de hoje me faz lembrar a época que eu estava como diretor da pesquisa, de 2004 a 2011, quando o mestrado foi autorizado. E como pró-reitor de 2011 a 15, quando o doutorado foi criado, dentre outros pequenos, de 10 cursos e pós, que tive a honra de contribuir para sua criação. Gostaria de agradecer a todos os pesquisadores do MASP, que faz toda a diferença. Gostaria ainda de parabenizar o grupo que está envolvido com a pós. Certamente, essa trajetória e dedicação de cada um de vocês é muito para a gente. Gostaria ainda de deixar um abraço especial das amigas doutora Uzeda e a doutora Scheiner, da Unirio, e doutor Granado, do MAST. Agradeço o convite para a abertura desse evento e, por questão de agenda, vou deixá-lo. Desejando uma ótima tarde para todos e todas e excelente semana de comemorações. Obrigado, professor Ricardo. Em seguida, eu quero passar a palavra, então, ao doutor Alberto Garlandini, presidente do Icom. Dear friends and colleagues, it is a great pleasure for me to address you on this special occasion, the 50th anniversary of the graduate program in Museology and Heritage. I want to start by congratulating the University of Rio de Janeiro for this international symposium and for kindly inviting me to open the meeting and give a masterclass. The symposium comes at a pivotal moment.
The COVID-19 pandemic is still storming around the globe. While some museums have reopened with major limitations, many others stay closed. Already chronically underfunded in many countries, our sector is going through the most serious crisis in modern times, with severe economic, social, and psychological repercussions. We can glimpse the end of the tunnel, but incertitude remains great, and big challenges still lie ahead. The pandemic has dramatically increased inequalities and widened disparities in access to heritage and in participation to cultural life. The return of visitors to museums will be slow. In a scenario marked by the crisis of mass tourism, fewer resources, and persistent restrictions, museum professionals are working hard to reassure governments and citizens that visiting museums is as safe and rewarding an experience now as it has always been. As demonstrated in several studies conducted by Icom, the global cultural sector has greatly suffered the impact of the emergency measures. Beyond mere recovery, we must reinvent ourselves and reimagine the museums of the future. I have the strong belief that this museum already exists. I believe that the museum of the future is already being built today. Every day, even before the pandemic started, trailblazing museum professionals have experimented with new ways of connecting with their communities, new forms of cultural fruition, and new approaches to conservation. Need breeds innovation, and this crisis has demonstrated that change is the way forward. The COVID-19 emergency has led museums to accelerate change and explore new solutions. Our sector has been able to transform this crisis into a catalyst for innovations, notably an increased focus on digitization and the creation of new forms of cultural experience and dissemination. Global challenges call for global responses. International cooperation is needed now more than ever. Museum professionals need to share knowledge, exchange ideas, and inspire each other. With 49,000 members all over the world, Icom strives to provide a platform for these indispensable exchanges. Since the beginning of the crisis, Icom and its committees have worked to steady the ship and have shifted into gear to provide museums, professionals, and policymakers with data, guidelines, and recommendations. Icom wishes to send a powerful message. Museums are bridges between people and cultures. Museums promote participation and diversity. Museums innovate and experiment to respond to the social, economic, and environmental challenges of our troubled present. I wish you a wonderful symposium. Thanks for your attention. Thank you, Dr. Garlandini. E, em seguida, eu vou passar a palavra para o professor doutor Edson Dalmonte, que é o nosso representante de área da CAPES. Professor Edson, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando o professor Ricardo Cardoso, magnífico reitor da Unirio. Cumprimento aos demais membros desta mesa de abertura. A todas e todos, meus mais cordiais cumprimentos.
Tomo a liberdade também de enviar uma saudação à professora Evelyn de Orrico, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação dessa instituição. Saúdo também, com muita alegria, meu caro amigo e colega de coordenação diária, o professor Eliezer Pires da Silva, coordenador dos programas profissionais também da CAPES, né? Também da Unirio. Ao cumprimentar a professora doutora Helena Uzeda, coordenadora do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, cumprimento a todas e todos os membros dessa comunidade, docentes, discentes, funcionários, a todas e todos o meu mais sincero agradecimento por todo o trabalho, todo o empenho realizado até aqui. Celebrar os 15 anos da instalação deste programa é algo de muita relevância nos dias atuais. Mais do que tudo, mais do que nunca. Pensar as práticas e políticas da museologia deve ser visto como atividade estratégica, tanto para a preservação e visibilização dos nossos patrimônios diversos, né, quanto para sinalizar os nossos rumos enquanto nação. Celebrar os 15 anos deste programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio é também um ato político e de resistência frente ao descaso que tem marcado as políticas nacionais quanto ao nosso patrimônio e nossos museus. Impossível não lembrar da célebre frase do Darcy Ribeiro, aquela que a gente sempre fala: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Essa frase se aplica perfeitamente a esse ambiente tão precioso da memória. Tanto descaso em nossas estratégias e espaço de preservação de nossa memória sugerem um projeto de destituição dos nossos lugares de memória. Museu Nacional, Museu da Língua Portuguesa, recentemente ainda tão forte, a Cinemateca, os dados do CNPq. Os dados do CNPq, uma das duas nossas grandes agências de fomento e indução à ciência, pesquisa e inovação. Sem falar na queima dos nossos grandes acervos vivos. Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica. É importante frisar que nossa comunidade jamais se calou diante da iminência dessas tragédias todas, né? Quantos de nós já assinamos inúmeros documentos, né, pedindo atenção, proteção, reparo, financiamento. Diante de tantas tragédias, mais do que nunca é preciso celebrar a esperança em dias melhores. É preciso avançar com a consolidação das nossas práticas de pesquisa, buscando o fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Acho fundamental celebrar, né, esse surgimento desse programa, que tem uma missão, né, estratégica no nosso país. Sabemos todos o lugar, né? Acho que aqui entre vocês falar disso é lugar comum, né? Eu me coloco como entusiasta desde a primeira reunião que o grupo da museologia me chamou, assim que eu tinha assumido a coordenação. Eu disse: olha, eu sou, acima de tudo, entusiasta, né? Eu sou fã, frequentador de museus e de toda a derivação possível, né, dessa arte, né, desse trabalho tão fundamental. Então, eu me coloco diante de vocês com muito entusiasmo pela celebração desse momento, dizendo que vocês têm um lugar muito especial dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Temos ainda muito a avançar, muito a consolidar, seguramente. É um grupo muito valoroso, né, que tem um papel dentro desse segmento no cenário nacional. Então, me solidarizo, né, também com a comunidade de vocês, com toda a nossa comunidade, diante dessa tragédia, né, com a saúde que estamos vivendo. Sabemos sempre que é muito complexo lidar com tudo isso. Estamos ainda fechando um ciclo, né, de avaliação que já deveria estar sendo concluído, né? Ainda estamos cadastrando, destacando materiais para esse presente ciclo de avaliação.
mas me solidarizo em nome da coordenação da área, da CAPES, da Diretoria de Avaliação, com a dificuldade nesse momento, mas ao mesmo tempo é preciso celebrar a esperança. A vocês todas e todos, da comunidade deste programa, desejo uma boa jornada, não só nesse momento, ao longo dessa semana, desses dias, mas daqui para frente, né? Até aqui vocês fizeram história, que vocês continuem com muita firmeza esse caminho tão importante, não só para vocês, para a comunidade de vocês, mas para o nosso cenário nacional. Então, me solidarizo e cumprimento a todas e todos, docentes, discentes, egressos, para que vocês continuem nos ajudando nesse processo de consolidação dessa área tão importante e que possamos ter esperança de um país mais justo, mais solidário, preocupado com a preservação, a salvaguarda e a projeção de todo esse nosso patrimônio. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigado, professor Edson. Em seguida, então, eu vou chamar a nossa presidente do Conselho Federal de Museologia, a museóloga Rita de Cássia de Matos. Rita, a palavra é sua. Professora Rita, seu microfone está fechado. Desculpem. Boa tarde, então, magnífico reitor da Unirio, professor Dr. Ricardo Silva Cardoso, e nesse cumprimento saúdo a todos os participantes desta mesa virtual, como também aos professores e alunos do PPG PMUS. Sinto-me honrada por estar participando desse simpósio internacional na condição de ex-aluna e hoje como profissional museóloga, presidente do Conselho Federal de Museologia. O Conselho Federal de Museologia, COFEM, é o órgão máximo da representatividade do profissional museólogo no Brasil. Sob a forma do sistema COFEM-CORENS, tem a obrigação legal de atuar na fiscalização e defesa dos interesses da profissão, no sentido de beneficiar e proteger a sociedade e a museologia, zelando pela integração dos profissionais e museólogos, dos profissionais museólogos na defesa, preservação e divulgação do patrimônio cultural do país. Portanto, hoje, na condição de ex-aluna e profissional do campo da museologia, me manifesto com muita satisfação. Como museóloga, graduada pela Escola de Museologia desta universidade, e como mestre em museologia por este programa, saúdo a todos os museólogos e colegas de outras áreas profissionais que por esses bancos universitários formaram-se como profissionais do campo da museologia. Portanto, estamos hoje nessa mesa celebrativa para comemorarmos com orgulho o aniversário dos 2 programas de pós-graduação em museologia pioneiros no Brasil, os 15 anos do mestrado e os 10 anos do doutorado, este o primeiro nas Américas, consolidando, então, uma meta de muitos anos para a criação do primeiro programa de pós-graduação em museologia no Brasil e criado numa época de efervescência na museologia brasileira, representada pela implantação da Política Nacional de Museus. Nas últimas décadas, esta universidade esteve sempre presente na minha vida profissional, tanto como ex-aluna, como orientadora de estagiários na instituição em que trabalhei por muitos anos, o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, como também nos anos em que tenho atuado como conselheira do COREN Segunda Região e atualmente no COFEM, onde sempre estabelecemos uma parceria exitosa. Desejo, portanto, parabenizar e felicitar a todos os professores do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, construtores que possibilitaram que o PPG PMUS Unirio, em parceria com o MAST, alcançasse hoje a excelência na formação continuada de profissionais museólogos e, naturalmente, aos alunos por terem escolhido tal profissão, como também os que escolheram este programa. Todos nós somos também aniversariantes, né? Pois cada pesquisa
expressa de diversas maneiras e sob diversos conceitos, tem contribuído para consolidar o campo de conhecimento da museologia brasileira, colaborando para a proteção e divulgação do nosso patrimônio cultural. Portanto, PPG MUS, mestrado e doutorado, parabéns. Boa tarde. Obrigado, Rita. Em seguida, eu vou passar a palavra à professora Alessandra Cummings, diretora do Museu de Barbados e representante da Universidade das Índias Ocidentais. Professora Alessandra. Sim. Boa tarde a todos. Thank you very much for this very kind invitation. I'm very pleased to, if you like, return to UNIRIO after 15 years when I was part of the opening of the program. So it's a very great pleasure for me to return home, if you like, to this very, very important museological program. I think it has become even more important as I map the development of our Museum and Heritage Studies program at my university, which is a lot younger in age. But it's also an important opportunity to reflect on the different modalities, the different typologies, the different epistemologies, if you like, of museums and their development, and to see how we can accommodate new ideas and to develop new systems that will enable our institutions to have greater relevance than before, because I think that is the single greatest challenge before museums today, their relevance and their importance to society. So I look forward very much to the various master classes and panels and the discussions that will go forward from this very, very exciting program. And thank you very much for inviting me back again. Thank you, Professora Alessandra. Em seguida, vou chamar, então, a coordenadora do PPG PMUS, professora doutora Helena Cunha de Uzeda. Depois vem a ficha técnica. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um dia de celebração, é muita alegria. Eu quero agradecer imensamente aos membros dessa mesa de abertura, essa mesa de cerimônias, ao professor Ricardo Cardoso, nosso reitor, e muito além do nosso reitor, um amigo do programa de primeira hora. Agradecer também ao professor, thank you, Dr. Alberto Garlardini, for responding on our invitation. Ao professor Edson Dalmonte também, muito obrigada pela sua presença e pela ajuda que costuma nos oferecer durante esses períodos todos, né, do programa, a parte administrativa. Professora Alessandra Cummings, we are very happy to have you here. Nesse momento, quero também dar as boas-vindas ao professor Marcos Granato, né, a nossa outra face, que é a face do MAST, e é uma alegria muito grande, né? É um momento onde a gente sabe que, dentro das situações tão difíceis que a vida acadêmica, né, nos reserva, chegar a 15 anos de comemorações numa situação como a situação do programa, né, que está desenvolvendo o mestrado, depois o doutorado, é um trabalho de resistência, né, mas é uma resistência que ocorre principalmente pelo amor, pelo grande entusiasmo que tanto Tereza quanto o Marcos Granato, nessa ideia de juntar duas instituições, né, esse amor, essa iniciativa tão poderosa, que faz com que nós estejamos aqui colhendo, né, esses frutos. Eu entrei já no período de colheita,
Eu entrei em 2017 na coordenação, eu não revolvi a terra, eu não puxei arado, não plantei, não reguei. Eu entrei num período muito favorável de colheita, mas eu sei reconhecer todo o esforço que foi feito, né, por Tereza, por Marcos Granato, e eu sei, e o professor Dalmonte sabe muito bem como é difícil a gente estruturar um programa de pós-graduação, né, e conseguir levar adiante com sucesso, né, pelo menos a quantidade de egressos que nós temos, como Rita, o Felipe Carvalho também, que é presidente do Corém, quer dizer, pessoas que estão assumindo dentro do âmbito da administração em museus, em instituições. Então, eu posso ver com certo distanciamento, porque eu não estive desde o início, o resultado positivo, né, exitoso de um programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, que é super necessário, né, e sempre será, mas nesse momento de tentar construir, preservar, né, e mostrar a importância da parte científica de pensar o patrimônio, né, como um instrumento forte de identidade. Então, eu quero agradecer a presença de todos, estou muito feliz com essa festividade. Lamento muito que não possamos dividir ao final o bolo, né, famoso, que em todo agosto a gente divide. É um momento virtual de distanciamento, um momento complicado, bem complexo, inclusive para os nossos alunos, né, a questão das pesquisas, mas eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar, hão de melhorar, né, baseado na toda a esperança que o professor Dalmonte um bom augúrio que ele nos deu. A gente tem que ter fé, tem que ter esperança, porque se a gente não se não mantivermos essa motivação, que foi a base, né, de todo esse programa, é feito com muita motivação, muita alegria, então, sem isso, a gente não vamos poder comemorar o 20º, né, se Deus quiser, daqui a 5 anos. Então, eu quero agradecer a todos a presença, tenho certeza que vamos ter uma semana brilhante, com muitas palestras formidáveis, e é isso. Obrigada a todos. Felipe. Obrigado, professora Helena. Em seguida, como último representante nessa mesa de abertura, eu vou passar a palavra ao vice-coordenador do PPG PMUS e diretor em exercício do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o professor doutor Marcos Granato. Professor Marcos. Felipe, não sou vice-coordenador, fui. Desculpa. No passado. Bem, boa tarde a todos. É uma imensa satisfação fazer parte deste momento, apesar de tudo. Gostaria que, na verdade, a nossa união aqui, as nossas boas energias, a nossa felicidade, a nossa alegria se transformassem numa homenagem às mais de 550 mil pessoas que faleceram até agora no país, né, durante esse período pandêmico terrível que assola o país e especialmente perante a inépcia de lidar com essa situação de uma forma adequada e de uma forma cuidadosa com o povo do país, né? Por outro lado, eu agradeço as palavras da professora Helena, mas especialmente gostaria de saudar meus colegas de primeira hora, querida Helena Vânia, querido Luiz Carlos Borges, querido Nilson Moraes, querida Deusana Machado, querida Diana Farjala Lima, tantos professores que estiveram conosco desde o primeiro momento, em especial, querida Tereza Scheiner.
foi através de um contato em 2005, que a Teresa Scheiner, junto com, à época não era doutora ainda, e nem era pesquisador do MAST, coisa que ele se tornou posteriormente, o Márcio Rangel, estiveram no MAST para convidar-nos a participar dessa iniciativa. E que naquele momento, digamos que não era uma ação, uma atividade que fazia parte das atividades do Museu de Astronomia e Ciências Afins, não era dedicado ao ensino da pós-graduação, e assim como seus pesquisadores não estavam envolvidos nesse tipo de ação importante, né, na vida acadêmica. E foi exatamente essa visita que deu origem a tudo, deu origem a esses 15 anos, né? Foi aquela visita que permitiu que nós tivéssemos uma boa decisão, a boa escolha, que fez com que, com muita coragem, com bastante temor, nós enfrentássemos o desafio de enviar a CAPES, para submeter à CAPES um projeto, né, do que seria uma coisa assim, bastante inovadora na época, de duas instituições, uma capitaneando e sendo responsável pelo programa, né, uma instituição de ensino superior que é a Unirio, e um museu digamos, com suas atividades sendo desenvolvidas de forma plena, como quase todos os museus devem fazer, né? E a partir daí, então, foram desafios atrás de desafios, mas muitas alegrias divididas com os professores, divididas com os alunos, muitas novidades, muitas coisas, digamos assim, criadas em conjunto entre nós, e muitas coisas aprendidas, imensas coisas aprendidas. Não sabíamos nada do que era a pós-graduação, nada. Mas foi muito rico. Está sendo até hoje muito rico, porque novos desafios e novas coisas interessantes aparecem para que a gente possa vivê-las e possa dividir, né? E aqui eu menciono os queridos egressos, tantos egressos de mestrado e de doutorado, que fazem parte de uma corrente de vontade, de interesse, de proteção ao patrimônio nacional, e que praticamente acho que todos desenvolvem atividades no entorno a essa forma de encarar, né, a materialidade, a imaterialidade, e de trazer isso da melhor forma possível para a nossa sociedade, né? Eu já falei demais, mas esse momento é um momento extremamente simbólico. Eu queria dizer que, agora saindo do lugar de diretor interino, mas entrando no lugar de professor, tem sido uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, quer dizer, eu nunca pensei em ser professor, e descobri um caminho assim de muita alegria, mas muita satisfação. Algumas dificuldades, alguns coletas e sucupiras na estrada, né, que a pobre da professora Helena Cunha de Uzeda está manejando, mas não há dúvida que a alegria e a satisfação superam em muito as dores e as decepções. Não tenho a menor dúvida. Agradeço profundamente a Unirio enquanto instituição por poder ter trazido ao MAST essa alternativa de atividade, essa possibilidade
de vivência, que fez com que o MAST, a partir daí, se envolvesse com outros programas de pós-graduação e criasse um mestrado profissional no âmbito do campo da museologia, voltado à preservação dos acervos de ciência e tecnologia, e dizer que eu espero que essa semana seja uma semana de muita celebração e alegrias, apesar de tudo, e que nós possamos estar emanando muita alegria, muita satisfação e muitas boas energias para todo o Brasil, de maneira que quem for capaz de sintonizar possa ter um pouco de alívio ao que nós estamos vivendo. Então, boa tarde para todos. Obrigado, professor Marcos. Nesse momento, então, fica desfeita a mesa de abertura e, em seguida, eu vou chamar a professora doutora Teresa Schein para apresentar as saudações enviadas pelos 15 anos do PPG PMUS. Professora Teresa. Bem, boa tarde a todos os que não ouviram meus cumprimentos no início da sessão. Eu vou apenas mencionar os nomes de algumas pessoas que enviaram congratulações pelos nossos 15 anos, iniciando pela professora Nelly De Caroli, doutora honoris causa pela Unirio, título concedido no ano passado, na última cerimônia que fizemos presencial, depois disso o mundo se fechou para nós. A professora Nelly teve Covid recentemente, ainda está em recuperação, estava convidada para fazer uma conferência e não tem condições de saúde nem para digitar uma mensagem. Então, ela pediu que transmitisse os parabéns a todos, que cumprimentasse especialmente o professor Garlandini, a professora Alessandra Cummings, a coordenação do programa, e, quem sabe, ao final do ano, né, poderíamos ter a professora Nelly De Caroli ao vivo e a cores conosco para mais uma sessão de museologia, como ela tão bem sabe fazer. Mas ela mandou um abraço muito sincero para todos nós, e parabéns. Eu vou dizer isso em inglês agora. Dear Professor Galandini, dear Alessandra Cummings, Nelly De Caroli, who is now Dr. Honoris Causa of UNIRIO, was invited for a conference in this program, but she had COVID recently, so she could not participate. She is still recovering, and she is not strong enough to speak, so she asked me to say, give her greetings and to say hello to both of you and to all the participants of the program. She is with us in her heart. A outra pessoa que nos encaminhou também saudações foi a professora Maris Vargala, que é um membro antigo do Icom, trabalha junto à Unesco, é um membro que já foi, inclusive, vice-presidente do Icom, mandou saudações. A professora Lucia Astudillo, do Equador, presidente do Icom Equador, que deverá estar conosco na quinta-feira, na sala dos profissionais, também mandou seu cumprimento. A professora Gladys Barrios, da Guatemala, que já foi presidente do Icofom, na época Icofom LAN, e não Icofom LAC, e que vem nos acompanhando há muitos anos, esteve conosco no ano passado, mandou cumprimentos, e entre os brasileiros, o professor Alfredo Tomasquim, que foi diretor do MAST quando o programa se iniciou, mandou seus cumprimentos. Ele provavelmente estará conosco na quinta-feira, na sala dos profissionais, com um breve depoimento também. Muito feliz por estarmos fazendo 15 anos. A professora Sônia Gomes Pereira, que integrou
o nosso corpo docente nos primeiros momentos, a professora Rosali Fernandes do IBIC, a professora Aparecida Rangel e muitos outros que estarão conosco ao longo dessa semana. Então, fica aí o cumprimento desses colegas ao nosso programa e a esse evento, aos nossos participantes. Obrigada. Obrigado, professora Tereza. Nesse momento, nós vamos fazer uma apresentação de um vídeo contendo, então, algumas imagens representativas desses 15 anos do PPG PMUS. Então, é um vídeo sem som e apenas para que as pessoas, todos os participantes, vejam um pouco da história do PPG PMUS nesses 15 anos e seus principais personagens e atores. I will translate into English this information. We will now just project some images of the trajectory of our program as from 2006 to the present days. It has no sound, but you can see Professor Ricardo, Professor Cummings, and many other people will appear here together with us, our professors, our students along these 15 years.
Já fiz aqui no meu sonho, você falou que eu podia. Terminada essa apresentação, eu vou, então, registrar o início da nossa conferência magistral dessa tarde, que vai ser proferida pelo Dr. Alberto Garlandini, presidente do Icom, com a mediação do professor Dr. Carlos Roberto Brandão, membro do Conselho Executivo do Icom. Vou apresentar o currículo de ambos e, em seguida, passar a palavra ao professor Carlos, que fará a mediação da mesa. Eu vou aqui apresentar o currículo, só para que vocês possam acompanhar, do Dr. Garlandini. Felipe, tem um som, as pessoas precisam desligar o microfone. Esse é o meu, porque eu estou na prefeitura, eu estou no trabalho, aí agora, mas já vai diminuir. Vou apresentar o professor Alberto Garlandini, então, que é museólogo, mestre em História e Filosofia pela Universidade de Milão, na Itália, 1976, e especialista em Gestão e Promoção do Patrimônio Cultural. Ele atua como consultor em museus e na gestão do patrimônio, e integra o Conselho de Administração do Palácio Ducal de Mantua e o Comitê Científico da Fundação Brescia Museu. Em 2016, ele foi eleito vice-presidente do Conselho Internacional de Museus, do Icom, e em 2020 ascendeu ao cargo de presidente desta organização. Ele participa do Alto Fórum de Museus da Unesco e, entre outros cargos ocupados, foi presidente do Icom Itália entre 2010 e 2014 e membro do Conselho Executivo do Icom, atuando igualmente no SAREC a partir de 2013 e no grupo de estudo para os estatutos do Icom. Também atuou como membro do Conselho Executivo do Icom, membro da diretoria do Comitê Internacional de Museus Regionais do Icom, entre 2007 e 2010, e entre 2013 e 2016 presidiu a comissão organizadora da 24ª Conferência Geral de Museus do Icom, realizada em Milão. De 2008 até 2013, atuou como diretor-geral de Cultura, diretor-geral adjunto e presidente da Comissão de Cinema do Governo Regional da Lombardia, na Itália, e também como membro da Comissão Nacional para a Promoção da Cultura Italiana no Exterior, do Ministério das Relações Exteriores, e da Comissão Nacional para a Reforma dos Museus Estatais. Seguiu cursos no Instituto Europeu de Administração Pública, em Maastricht, Holanda, entre 1996 e 1997, na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e na Universidade de Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, entre 1979 e 80. E atua como conferencista em universidades italianas e tem vários artigos e livros publicados sobre museus e patrimônio cultural. O nosso mediador é o professor Dr. Carlos Roberto Brandão. O professor Carlos é atual diretor-presidente da EDUSP, da editora da EDUSP, e foi diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC-USP, entre 2016 e 2020. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, do Ministério da Cultura, entre 2015 e 2016. E presidente do programa Ibermuseus, até dezembro de 2015. Foi vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, em 2014, e bolsista de produtividade do CNPq entre 1984 e 2015. Entre 2001 e 2005, foi professor titular. A partir de 1999, foi professor titular e curador da coleção de insetos
do Museu de Zoologia da USP, São Paulo. Possui mestrado em 1980 e doutorado em Ciências Biológicas pela USP também. Também é livre-docente pela USP e professor orientador do programa de pós-graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade do Museu de Zoologia da USP. Coordenou e coordena projetos de pesquisa, integra comitês editoriais e de revistas no país e no exterior, e conselhos de entidades culturais. É membro eleito do Comitê Executivo do International Council of Museums, Icom, e presidente do comitê, foi presidente do Comitê Brasileiro entre 2006 e 2010. E também foi presidente do comitê organizador da Conferência Internacional do Icom no Rio de Janeiro, em 2013. E antes de chamar o professor Carlos para mediar, só queria registrar que essa conferência magistral do professor Alberto Garlandini terá o título Icom e os Museus Enfrentando os Desafios Globais. Então, professor Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado, Felipe. Queria dar boa tarde a todos. Dizer que eu estou muito contente de participar dessa cerimônia, mesmo porque tive a honra de participar como convidado do lançamento do programa em 2006. Na época, a Teresa Scharner teve a gentileza de me convidar, eu era presidente do Comitê Brasileiro, do Icom, e tive a oportunidade de participar com a Alessandra Cummings, então presidente do Icom em 2006, do lançamento do programa. Então é com muita satisfação que eu vejo a pujança do programa hoje. Acho que essas imagens que nós vimos há pouco mostram essa trajetória de muito êxito e que se desdobra pelo país inteiro, porque hoje em dia os egressos do programa são responsáveis por museus, responsáveis por políticas culturais em diversos estados do Brasil. Então, o programa tem esse desdobramento e essa projeção nacional que é extremamente importante. Eu tenho a honra e essa satisfação de mediar, então, a palestra magistral que comemora esses 15 anos do programa e os 10 anos do doutorado, que será proferida pelo nosso presidente do Conselho Internacional de Museus, o nosso amigo e colega Alberto Garlandini, que já esteve no Brasil inúmeras vezes, mantém relações profissionais e de amizade com muitos profissionais de museus do Brasil e que desde o ano passado, então, está à frente da organização e tem sido extremamente ativo, acaba de participar, espero que ele tenha a oportunidade de falar um pouco sobre isso, da reunião da OCDE, da reunião do G20, dos ministros de cultura do G20. O Icom foi uma das 2 ONGs participantes e teve um papel muito importante. Então, essa palestra não será traduzida, mas eu me comprometi, então, a, no final da palestra, tentar fazer um apanhado, um resumo, claro, muito pessoal, do que o Alberto vai nos falar. E, com isso, eu passo a palavra, então, ao Alberto Garlandini para a sua fala. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. I will now share my slide. Just give me a sec. Here I am. I hope that you can see the slides. Well, the title of my masterclass is Icom and Museums Facing Global Challenges. Well, I will talk about, let's say, 5 themes. First, Icom's mission and the prescriptive force of Icom Code of Ethics. 2, the impact of COVID-19 and the museum's resilience. 3, the new social and territorial role of museums facing the challenges of contemporary age. 4, Icom and museums against illicit trafficking of cultural property. 5th and lastly,
museums and heritage for local development and for the attainment of United Nations global goals for sustainable development. Well, let me start saying a few words about Icom. Icom was founded in 16 November 1946 during the first UNESCO conference. Facing the disaster and ruins of World War II, few enlightened museum directors from 15 nations founded Icom. They thought that museums and the Museum Association was necessary to build up a peaceful, prosperous, cultural world. Well, not many people know that maybe, that Icom had a predecessor, the International Office of Museums, who was an office of the League of Nations, the predecessor of the United Nations. It was established as an office in 1926 and was active for more than 10 years. I like to highlight here the important conference, important for the history of museology, who the International Office of Museum organized in 1935 in Paris. But then, of course, unfortunately, the League of Nations went on crisis, and the world moved towards the war. So it was officially closed in 1946, but for many years it was not active. Well, of course, at the beginning, Icom was just a very small association. Now it's made up of 49,000 professionals in museums from 140 countries. I will just highlight in a few words the mission, Icom's mission. Icom sets professional, ethical, scientific, and social standards, develops capacity building and training programs, fights the illicit trafficking of cultural property, protects heritage in danger. Well, talking about Icom's international standard, I have to highlight, of course, the UNESCO 2015 recommendation on the social role of museums. It was drafted with Icom and considers Icom Code of Ethics for museums and Icom professional standards as shared international references. And it asks member states to integrate recommendation in their legislation and policies. Let me tell you that this UNESCO recommendation is really an important document that you should keep on your professional desk just to consult it whenever it's necessary. But let me say a few words about the Code of Ethics for Museums, Icom Code of Ethics for Museums. Maybe the most important document, Icom's documents. It sets out principles accepted by the international museum, international heritage community, sets out minimum standard of conduct and performance to which professionals should conform. It consists of 8 principles arranged in guidelines for desirable professional practice and for the management of heritage. It deals with all the museum's activities, protection, promotion of collection, display of collection, public role of museum, accessibility, collaboration with community of origin, professional conduct. So this is another important book that you should keep it as well on your professional desk and use it whenever possible. But let me say a few words on an aspect. What is the effective role of the Icom Code of Ethics? Quite often when I present the Icom Code of Ethics, friends and colleagues ask me, well, dear President, the Code of Ethics is a wonderful document, but is it only a document or it has a real effective role? And I answer saying these 3 things. Yes,
Icom Code of Ethics has an effective role. First of all, one, the respect of the Code of Ethics is a binding commitment for Icom members. Well, let's say 49,000 members and many, many museums. But it's something more, The Code of Ethics is considered a soft law. If maybe some of you are not expert in law, well, a soft law is a provision which does not have any legal force, but sets standards of conduct recognized not only by Icom members, but also by public and private bodies. And in some countries, the jurisdiction says recognize the Code of Ethics as recognized in tribunal. But three, I have to say a third thing. The implementation of the UNESCO recommendation I talked very quickly before will enhance the legal impact of the code. In many countries, such as Italy, the code now has a legal prescriptive force. That means that in the national laws, the respect of the Code of Ethics is a legal commitment. So you will understand that the Icom Code of Ethics is more and more important. Now the second part of my masterclass, the impact of pandemic on museums. Well, let me start saying that Icom developed 3 global surveys on the impact of pandemic on museums. The first one in April-May 2020, the second one in September-October 2020, and the third one in April-May 2021. These 3 surveys represent a unique source of data. Well, I won't go in details, of course. They are published in the Icom website. I just will highlight some data that can give us information about the weakness and strengths of museums facing pandemic and international trend. And of course, the impact depends on the health national situation and on the characteristic of each museum. But however, that's for sure, the impact has been dramatic. In the first survey, 95% of the museums were closed. In the second survey, 50% of the museums were closed. Now at the third survey, 63% of the museums were closed. So this is important data. Well, I want to emphasize the impact of pandemic on museum professionals. The percentage of museums stating that employees have been laid off, unfortunately, has risen steadily from 1 year and a half ago to almost 10%. This means that almost 1 in 10 of the museums that participated in our surveys laid off staff members as a result of the crisis. But I want to highlight the even more critical situation for freelance workers and consultants that in many countries in the world, make up a very large portion of the total museum professional. They are quite often young, motivated, very skilled colleagues. These freelancers are key colleagues for the vitality of the sector because of their competencies. In this third survey, 15% of participants stated that they have been laid off as a result of the pandemic, and that it's really something really worrying. We can see in this data a sharp decrease
in percentage of museum-related work for freelancers. That means that the percentage of freelance whom consultancy at museums equals at least 50% of their work fell from 56 to 32%. 1/3 of the freelancers declare that they are planning to leave the museum field. We are really risking of losing skilled, motivating, young, specialized talents. And this would be a catastrophe. You may understand the magnitude of the catastrophe if you take a look at the second part of these slides. In these slides, a museum expresses which skills they think they need more in lockdown and in the post-pandemic crisis. And if you take a look at the skills, the first one is digital content creation, then essential remote work skills, 3, building a digital strategy, 4, developing digital and hybrid events. These are the skills of these friends, these colleagues, and we are losing them. Really, I want to repeat, this would be a catastrophe. We should do our best to avoid this. The economic impact, of course, the economic impact, you know very well that is severe. Well, at least looking at the 3 surveys, we see that a higher number of institutions has access to at least financial aid. However, still more, 1/3 of the museums stated that they had not received any financial support, direct or indirect. Museums need public support. Absolutely. Need emergency resources to face the challenges and to adapt their business model. However, we see some positive trends. The percentage of museums facing permanent closure has fallen from 13% to 4%. Well, that's at least something positive. But let's move to the new income generating activities. In times of general decline of public support, attempts to tackle the loss of revenue through new ways of generating income is crucial. Unfortunately, I have to say that our surveys say that these new income generating activities are still marginal in museums. Almost 6 out of 10 museums stated that they have not experimented with any new sources of revenue. The most common attempts to develop new income generating activities are related to investing in merchandising, develop online shops, expanding online sales, creating new products. So let's move to digital services. Well, online activities continue to increase from the start of the pandemic up now. In particular, through the creation of new digital communication channels, even if disparities are very, very large. However, the digital activities increase continuously, but resources do not increase accordingly. The percentage of museums that spend at least 6% of their budget on digital and communication activities increased from 20 to 30%. But the most part of the museums still don't have enough resources to invest in digital services. However, what is certain is that the COVID-19 crisis has changed museums' perception of the digital world, of the importance of the digital world, and they all accelerated changes that were already underway. New digital strategies. More and more museums are now aware of the fundamental importance of digitalization. The percentage of museums
that started or planned to upgrade their digital infrastructure and resources increased significantly from the beginning of the pandemic till now. And that's a positive data. There is another positive data about security and conservation. With regard to museum security conservation of collections, the percentage of positive responses remained constant throughout the 3 surveys, with more than 80% of the museum feeling confident about this key aspect of museum management. Let's say that museums are more and more aware, however, of the needs of developing long-distance, high-technological systems to control crime prevention apparatus and environmental conditions in exhibition spaces and in storages. And looking to the future, to the reopening, the vast majority of museums confirm that both staff and visitors are safe in their museums. And museums are equipped to comply with health regulation and are a safe place to ensure well-being of the visitors and the staff. Which are the threats perceived by museums? Well, the first problem is attracting visitors in the aftermath of pandemic. It's still perceived as a major challenge by all the museums. There are major concerns on the effects of social distancing on the museum relationship with the communities. And the other major concern is the ability to pay staff due to loss of revenue. What prevents visitors from returning? Well, first of all, I will say again that the psychological impact of fear of going to public closed spaces. People are still afraid about going to close public spaces. The second major problem is the closure of schools, so the complete closure of relationship between students, schools, and museums. We have to face a great challenge, relaunch on new basis, a greater integration in school curriculum, a better integration in distance learning activities. It's a major challenge. And then the third major challenge is a crisis of international tourism. The budget of museums in tourist areas were mainly based on revenue from tickets and services purchased by foreign tourists. These museums now have to reconsider completely their business model and focus much more on local audience and proximity tourism. Proximity visitors may be less numerous, but they are often cultural consumers who visit museums frequently in all seasons. And that it's a major issue. And the last slide on this part on COVID-19 is reopening, navigating uncertain times. Let's say that apart from the development of digital services, the pandemic has transformed almost every aspect of the work of museum and of the work of the professionals. To shift towards more flexible working structure is a necessary change. And again, the drop in international tourism imposed museums to focus to a more local dimension. We can see it from a greater emphasis on permanent collections in order to compensate the cancellation of exhibition with external loans. Generally speaking, all the museums are now much active to a stronger focus on local communities.
Let me finish saying that the so-called blockbuster exhibitions that attracted millions of visitors in the past years are no longer feasible. That is a general reflection in museums all over the world. The dramatic decrease of public financing, the Turing crisis will greatly hinder the organization of such exhibition. But I have to tell you that some form of selection may be positive. Some of these mega exhibitions have successfully promoted heritage and culture, but many others had no original content and have been more commercial and repetitive initiative more than cultural experience. Maybe the COVID-19 crisis may offer an opportunity to reduce over-tourism, which has already damaged greatly historical center, heritage and environment. And at least the restriction imposed by the pandemic may at least have one positive consequence. They prevent queues and overcrowded galleries. And there will be a great challenge to promote museums in all the areas, not only in touristic areas. Let's now move to my third part of my lecture. Icom and museums are part of global change. Icom is reflecting on the impact of museum, of the challenges, the many challenges that our changing society are facing. Inequality and racism, migration and inclusion, diversity and decolonization, urban regeneration, digital revolution, climate crisis, and now also pandemics. The museums have changed incredibly in a very short time. The first change is, of course, the boom of the number of museums. Now, the last statistics say that we have 104,000 museums all over the world. And since 2012, there has been an increase of the 60%. At first, the boom in museums happened in Western countries, where around 3/4 of museums were established after World War II. Just an example, in Italy, 84% of the 5,000 museums were founded after 1960. But now the trends toward the great increase, the birth of a great number of museums have moved towards the urbanizing and developing countries. Just China is an example. In 10 years, in China, the registered museum increased from 2,900 to almost 5,000, with an increase of hundreds of museums per year. But of course, the major change was in the social role of museums. Museums are places of conservation, exhibition, and education, of course, but they are as much as hubs of participation, intercultural dialogue, and social inclusion. That was the theme we discussed at the Icom Kyoto 2019 General Conference. Museum core functions, acquisition, preservation, research, communication, and education have largely expanded, and museums have become social and economic assets. Talking about the social role of museums, I have to talk about few phrases about the extended role of museums. Museums sure deal with collection, but also with the tangible and intangible heritage concerned outside their wall, as well as with the landscapes that surround them. This was the theme of Icom Milano 2016 conference, Museums and Cultural Landscape. Let me quote from resolution number 1, approved by the General Assembly in Milan 2016. Responsibility of museums towards landscape. Museums should extend their mission from an operational point of view, and manage buildings and sites of cultural landscape
as extended museums, offering protection and accessibility to such heritage in close relationship with communities. Talking about the social role of museum means talking about museums in the contemporary age. Museums are institutions of the contemporary age. Museums deal with the crucial issues of our times. Museums are places for critical thought and pluralistic views. Museums have ethical values, diversity, democracy, participation, free exchange of ideas, fight against any discrimination of race, sex, culture, religion. And talking about the crucial issues that museums are facing in our times, we have to talk about museums and indigenous heritage. Let's go back to the Icom Code of Ethics. The Code of Ethics says that museums work in close collaboration with the communities from which their collections originate. We are now as museum professionals, well aware that ownership of museum collection is disputed, at least in 3 cases, when the material, 1, was illegally acquired or stolen, 2, consists of human remains, 3, is a national treasure, or they are sacred to the source community's culture. We know that in a multivalent world, the authority of museums is challenged. The ownership of their content has to be shared. This is the major issue for mainly, but not only, for universal museum, and poses the big issues of the voluntary return and repatriation to serve communities or part of their collection. Well, I was talking about stolen items, about the restitution of stolen items. When a few months before the damned COVID-19 pandemic started, I went to Nepal for many conferences and meetings. And I visited a wonderful museum in the Patan Museums in Patan, just near Kathmandu. It's a wonderful museum, it's a royal palace. And visiting these wonderful museums, I entered a room when there was displayed this stone relief with an information panel very interested. This stone relief was stolen in 1982 from a shrine in Nepal and was sold in 1985 by a German art dealer to the Museum für Indische Kunst in Berlin. In 1989, Professor Bangdel of the Royal Nepal Academy published Stolen Images of Nepal. With this image, and in 2000, he could, thanks to the publication, identify this sculpture in a museum catalog. Well, very quickly, there was a relationship with the museum, and the stolen item was returned to Nepal and is now displayed in Patan Museum. That should happen always without any discussion. It's a must for an ethical approach to museums and heritage. And then I was talking about the restitution of human remains. The Code of Ethics says that human remains are sensitive materials that should be conserved and exhibited, if really necessary, with respect and sensitivity, and taking into account the beliefs of the communities of origin. Well, nowadays, human remains are more and more restituted by museums to the communities of origin. And I was just to highlight, this person is a leader of Sri Lanka's Veda tribes people. He's a leader, and he went to Edinburgh University museums, and he just received a set of 9 200-year-old human skulls that were taken to Edinburgh more than a century ago. And now they are back to
Sri Lankas, and they are part of their cultural heritage, their memory, and that should be done always. And then the indigenous heritage, decolonizing the museums. Again, the code of ethics. Museums should promote the sharing of knowledge, documentation, and collection with museum and cultural organizations in the countries of communities of origin. Museums should be prepared to initiate dialogue for the return of cultural property to a country or people of origin. Before pandemic, I went for conferences in Ontario, and I visited many museums, but a wonderful museum called Woodland Cultural Center in the Indian region, and they conserve also a residential school, the terrible place where Indian children were kidnapped and put them to become, well, perfect citizen of Canada. They were kidnapped and taken then. And these wonderful museums present the cultural heritage of the Six Nations. And I went to many museums in Ontario, and they have given back to the museums of the indigenous people thousands of materials, not only to the museums in Canada, but also to the museums in United States, to the India's countries. Well, when I went there, I listened to an indigenous museum leader, and he said, the repatriation of sacred heritage plundered by colonial power is a part of the healing and reconciliation process. And I put here a photo, a sentence that I took in an exhibition dedicated to the indigenous heritage displayed in a museum in Ontario. This is only one small step on the long road to reconciliations. Well, I think that these are really moving phrases that show the way forward. Now let me move to another issue, Icom and museums against the illicit trafficking of cultural property. Let me start remembering the United Nations 2017 resolution on heritage protection. In 2017, the United Nations Security Council condemned destruction of cultural heritage, illegal excavation, looting and smuggling of cultural property as crimes against human rights. For the first time, this resolution affirmed that those actions are war crimes and that the perpetrators of such attacks must be brought to justice. And for the first time, the resolution affirms that the mandate of United Nations peacekeeping operation may encompass the protection of heritage. And a great example of the fact that things are changing is the Almaty prosecution by the Le Hague Court. The International Criminal Court in Le Hague sentenced Almaty, this guy, to 9 years imprisonment for intentionally destroying cultural, religious, and historic monuments in 2012. That is in the mausoleums in Timbuktu, Mali. He was arrested in 2015 and in 2016 condemned. And this was the first prosecution to focus solely on cultural destruction as war crime. Well, the Icom Code of Ethics again is very clear against the illicit traffic. No specimen should be acquired by museums unless a valid title is held. Evidence of lawful ownership in a country is not necessarily a valid title. And the due diligence, always a due diligence should establish the full history of each item. Museums must ensure that any item offered for purchase, gift, loan, bequest, exchange, any way,
has not been illegally obtained or exported from its country of origin or an intermediate country. Well, this is very important and highlights the importance of documentation. And just let me say a few words about the Icom red list of cultural objects at risk. They are very important. The red list are not lists of stolen objects, like the database of Interpol, Carabinieri, police forces all over the world, but a record of endangered categories of cultural property that one come from a region that are victim of theft and looting. 2 are protected by legislation. 3 are in demand on the art and antiquities market. And these red lists are transmitted to police and custom officers that quite often, always, they are not expert, but they can rely upon this red list to highlight objects that can be stolen, and so they can go to museum and ask for support. But these are also transmitted to auction houses and art dealers that now cannot say that they don't know about it. Icom produced this 17 red lists concerning objects of over 36 countries. The last red lists are about Mali, Libya, Iraq, Syria, and Yemen. This is the red list on the Libyan cultural object at risk. And let me finish this part on the fight against illicit traffic, saying that thousands of objects were identified, seized and returned thanks to the red list. I may remember the red list for Afghanistan that permitted to UK custom officer to seize and return to Kabul Museum 1,500 imported objects. And I have to add that during pandemics, unfortunately, the looting of archaeological areas in many parts of the world, from Middle East, for example, continued. And unfortunately, the sales on internet are increasing day by day. Now, the most part of the seizure made by the police forces are on internet, on objects sold on internet. Now, the last part of my lecture. A museum is an institution and the service of society and its sustainable development. How can museums increase the social and economic impact of cultural heritage? How can museums and heritage support local development? What is the contribution of museums to attain the United Nations Global Goals for Sustainable Development? Or let me say a few words about a successful partnership between Icom and the OECD. OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, is an economic intergovernmental body. And Icom, of course, is a non-governmental cultural association. While even the OECD, the economists of the OECD, realized the importance of culture and museums to promote local development. So they worked with Icom and co-developed a guide to help governments, communities, and museums to increase the social and economic impact of museum and heritage. This is another very important, I think, very useful document. You can download it, of course, in many languages from the Icom site or the OECD site. This guide was presented in Venice in December 2018 and launched at Icom General Conference in 2019 in Kyoto, Japan. Well, but what provides the guide? The guide provides strategies, actions, best practices, and self-assessment framework for museums and sites to strengthen the linkages with the local economy and social fabric, and for local government to enhance the social and economic value of museum and heritage as part of sustainable local development. The 5 themes of the guide are
one, leverage the role of museum for economic development. Two, highlight the museum's role for the urban regeneration, community development. Three, highlight the role of museum for culturally aware and creative society. Four, highlight museum as places for inclusion, health, and well-being. And lastly, enhance the role of museum in local development. I won't go in details, of course, you can download it, the guide. Just to give you an example, I just say a few words about the first themes. Leverage the role of museum for local economic development. Each theme, the guide provides proposal, best practice, indicators to show how museums, in addition to create cultural value, museum contributes to local development. Museums help creating jobs and generate revenue related to visitor economy. Museum impact on local development, increasing the territorial attractiveness for tourism, talents, and businesses. Help dissemination of new technologies, support creation of goods and services, support creativity through partnership with local and economic actors. Well, for each of the 5 themes, there are proposal, best practice, and indicators. I will move on because I don't have the time to build on it, and we'll move to the last part. The role of museum for sustainable development goals. Well, you very well know that the 2030 agenda was adopted in 2005 by all United Nations member states. At agenda's heart are 17 sustainable development goals that call for global actions and partnership. Putting an end to poverty and deprivation requires strategies to improve health and education, reduce inequality, spur economic growth, all while tackling climate crisis, climate change, and safeguarding biosphere integrity. Okay, this is the 17 global goals, no poverty, from no poverty to peace and justice. Well, what I want to highlight here is the role of culture in attaining United Nations Sustainable Goals. Culture is pivotal for the Agenda 2030 success. Cultural rights, heritage, diversity, and creativity are crucial components of sustainable development. And I'm very happy to tell you that a few days ago, we had in Rome the G20 first meeting of the ministers of culture from the G20 countries. And also the Brazilian minister was there. And one of the points of the final declaration is how culture is important to address the climate crisis. And Icom was invited, and I was invited to make a keynote speech on this issue just in front of all the ministers. But I want to highlight also the importance of culture for sustainable urban development. You know very well that in 2008, 50% of the population, the world population, lived in cities. And the forecast says that in 2050, 2/3 of the population will live in cities. And now, in every week, the number of people, like the people living in Boston, for example, move from countryside to cities. So cities are crucial for the sustainable future world. And I want to highlight the recommendation of the United Nations UNESCO 2016 report on cultural urban future. People-centered cities are culture-centered spaces. Quality urban environments are shaped by culture. Sustainable cities need integrated policy making based on culture. It's interesting. I invite you to look at the 2019 UNESCO publication on indicators for the importance of culture in Agenda 2030.
2030. And let me finish. These are the two last slides. Remember that at Kyoto's Assembly, Icom approved a resolution on sustainability and Agenda 2030 that has now become a global reference for Icom activity for museums all over the world. This is the reason because Icom has joined the global coalition United for Biodiversity, and Icom will be present at the COP26. Today, more than ever, museums face challenges related to social, economic, and ecological issues. While serving as witnesses of the past and guardians of humanity's treasure for future generations, museums play a key role in sustainable development through education and democratization. And let me finish saying something about local and global. In 1971, David Brower, founder of the Friends of Earth, launched this slogan: think global, act local. I think that this is an absolutely contemporary slogan. The fight against the climate crisis and the attainable of the UN's 17 sustainable goals are a daily task of each museum, and the commitment of each of us is not only a sentence or sentences for international summit. Think global, act local. Museums should think globally, put their actions in the great challenges of the world, and act day by day on their communities, on their role to help community change, to help community to face the great global challenges of our times. Well, thank you very much, Alberto, for covering this whole universe, and it has been a very happy moment for us to hear you on this panel of the local and global role of Icom. I will try to summarize, which is not easy because you cover so much, but I will try to do this in Portuguese to summarize the main ideas of what you said. Então, o Alberto acaba de nos brindar com uma palestra muito includente sobre todos os aspectos do Icom e o seu papel local e global. Ele sintetizou as suas ideias no título, seria a missão do Icom e a força prescritiva do Código de Ética. Então, o Código de Ética do Icom, na verdade, se confunde com o papel geral do Icom, que é determinar os padrões profissionais, técnicos, científicos, éticos e sociais, desenvolver a formação e a capacitação e treinamento, lutar contra o tráfico ilícito da propriedade cultural, proteger o patrimônio em perigo. O Alberto nos lembra que a recomendação da Unesco de 2015 detalha esses objetivos e ele sugere até que nós tenhamos na nossa mesa uma cópia da recomendação de 2015, que foi feita pelo Icom, foi elaborada inicialmente pelo Icom e adotada pela Unesco e que cobre todos esses aspectos que ele trata. Eu lembro pessoalmente também que a recomendação de 2015 da Unesco nasceu de uma sugestão do IBRAM em 2011, que percebeu a falta de um documento geral da Unesco sobre museus e sobre patrimônio. O último tinha quase 50 anos e promoveu, então, os primeiros estudos que acabaram gerando essa recomendação, que foi adotada, então, pela Unesco em 2015. O primeiro tema que o Alberto tratou foi sobre o Código de Ética, o papel do Código de Ética do Icom. Lembrando, então, que o Código de Ética ele traz os princípios aceitos pela comunidade museológica e a comunidade que trata do patrimônio e propõe, então, os estándares mínimos
de conduta profissional. Lembrando que são muitos profissionais que trabalham em museus, muitos deles já têm os seus códigos de ética das suas profissões, seus códigos de ética deontológicos, mas o Icom tem um código de ética, e esse código de ética não é para os museus do Icom, mas é um código de ética do Icom para todos os museus do mundo, independente da sua natureza e da sua localização. O código de ética é organizado a partir de 8 princípios, que são arranjados na forma de guias para a prática profissional. Esse código de ética foi adotado pelo Icom em 1986, modernizado em 2007 e já traduzido em 38 línguas. Todas essas traduções podem ser encontradas no site do Icom, inclusive a tradução em português, que foi feita em colaboração com o Icom Portugal e foi distribuído gratuitamente a todos os nossos colegas que trabalham em museus nos países da comunidade lusófona. Então, o Alberto tratou, então, da missão do Icom e do Código de Ética. Então, situando um pouco historicamente, a fundação do Icom, em novembro de 46, por 15 nações, depois, então, do colapso das organizações na Segunda Guerra Mundial. Então, o Icom teve um predecessor, e o OIM, né, que foi o predecessor do Icom, que pertencia à Liga das Nações, e foi refundada, então, ou fundada sobre outras bases, em 1946. Hoje em dia, o Icom tem cerca de 49 mil membros em 174 países, tendo que eles estão organizados em comitês nacionais, comitês internacionais, alianças regionais e entidades afiliadas. O Código de Ética do Icom, então, é um documento que o Alberto nos lembra que não tem força de lei, mas ele é o chama de soft law, isto é, um documento que coloca, então, os estándares de conduta para todos os profissionais que trabalham com museus e patrimônio, e que em muitos países essas recomendações foram incorporadas nas legislações locais, o que é o nosso caso. Então, parte do Código de Ética do Icom foi incorporado ao Estatuto de Museus de 2009. Em seguida, o Alberto tratou, então, dos impactos da pandemia. Isso a partir de 3 pesquisas globais que o Icom promoveu, e que os resultados estão disponíveis também no nosso site do Icom. A primeira delas foi realizada em maio de 2020, apenas alguns meses após a declaração da pandemia. Depois, uma segunda pesquisa em setembro ou outubro de 2020, e uma última pesquisa em abril e maio de 2021. Nessas pesquisas, então, buscamos colher dados globais, por exemplo, sobre a porcentagem de museus que estavam abertos, e isso pode ser visto nas 3 pesquisas, como esse número flutuou. Na última pesquisa, 60% dos museus continuavam fechados. Um dado muito preocupante é o número de profissionais que foram demitidos, ou então que foram várias categorias, alguns que foram mandados para trabalho em casa, home office, outros que foram demitidos, outros que foram colocados em licença remunerada, e esses números são bastante preocupantes, especialmente no que diz respeito a consultores e prestadores de serviço, e até cerca de 15% desses profissionais, que são essenciais para muitos museus, apesar de não fazerem parte do staff permanente, mas eles provêm um serviço essencial para os museus, pretendem mudar de profissão ou pretendem buscar outras inserções profissionais. Isso é muito preocupante e chega a prenunciar um desastre, então, para os museus, a perda de competências, já que 1/3 desses profissionais pretendem deixar o nosso campo. O impacto econômico também foi visto ou registrado por essas pesquisas,
e revela que cerca de 1/3 dos museus não teve nenhum apoio financeiro, apesar de estarem com as suas portas fechadas e com seus recursos comprometidos. Essa perda de recursos é muito importante e as novas formas de obtenção de recursos que foram desenvolvidas pelos museus não são suficientes para que os níveis de ingresso de recursos fosse mantido durante a pandemia. Os serviços digitais aumentaram, por exemplo, formas de vendas online de objetos das lojas de museus, mas esses ingressos são marginais e não impedem que a disparidade econômica entre os museus tenha, inclusive, aumentado durante a pandemia. Os museus que já recebiam mais ingressos conseguiram, então, desenvolver novas formas de obter recursos, enquanto os museus que não tinham ingressos tiveram mais dificuldades de desenvolver essas novas formas. Mas também, talvez um aspecto positivo que essas pesquisas tenham nos indicado é que melhorou a percepção dos museus da necessidade de entrarem no mundo digital, tanto na digitalização das informações sobre as suas coleções, quanto também na comunicação com os seus públicos, que não podem mais ficar restritas apenas às visitas presenciais, mas nós temos que desenvolver novas formas de comunicação. Outro aspecto também que foi levantado foi se a pandemia havia afetado a segurança e a conservação dos museus. E os dados indicam que 80% dos museus se sentem seguros quanto à segurança dos seus acervos e também com a preservação das condições climáticas para a conservação das coleções. Por fim, o que se pode dizer é que o público está seguro ao retornar aos museus e se preocuparam em desenvolver, então, formas de proteger o público, promovendo o distanciamento social, promovendo a oferta de álcool gel, enfim, de promoção de defesas do público quanto à transmissão da Covid-19. Mas também essas enquetes, elas nos alertaram para os perigos que os museus enfrentam nesta reabertura, quando ela acontecer. Como atrair o público de volta? O público desenvolveu um receio de participar de aglomerações, de visitar locais muito cheios. Então, isso será um desafio para os museus atrair de volta os seus públicos. Isso tem um grande efeito também no turismo, né? O turismo de massa, da forma como era conhecida até março de 2020, não será possível mais. E a alternativa para isso é desenvolver mecanismos de atração local, de público, e mudar um pouco a nossa perspectiva das grandes exposições, Blockbuster, por exemplo. Essa é uma tendência que está em xeque. De certa forma, a pandemia da Covid pode abrir novos caminhos para novas realidades dos museus. Então, os museus têm que usar a sua criatividade, a sua expertise dos seus profissionais para descobrir novas maneiras de se relacionar com os seus públicos, de atrair os seus públicos, descobrir os temas que esse público quer ver nos museus. Isso talvez tenha sido um aspecto positivo dessa tragédia que se abateu sobre nós. O Alberto levantou também um aspecto interessante, que o Icom e os museus são parte das mudanças globais, das lutas contra o racismo, contra a discriminação e da luta pela decolonização. Ele entrou, então,
numa parte da palestra dele que fala sobre o papel social dos museus. Os museus são ferramentas importantes de inclusão social, de expansão, então, do conhecimento que está dentro dos museus para públicos mais amplos e também que os museus têm uma responsabilidade não apenas com as suas coleções, com o conhecimento que está dentro dos museus, mas também com o que está no entorno. Então, esse conceito do Extended Museum, ele deve proteger o ambiente cultural, já que os museus são locais privilegiados para o pensamento crítico e para a disseminação de valores éticos. O Alberto lembra que esse foi o tema principal, então, da conferência do Icom de 2017, que ele foi o organizador em Milão. Ele também destacou um capítulo especial, que é a relação dos museus com as comunidades indígenas. Isso já está previsto no Código de Ética, mas lança dúvida quanto à real propriedade que os museus têm sobre coleções, especialmente se coleções forem adquiridas ilegalmente, se as coleções incluírem restos humanos e também e também o papel dos museus na restituição às comunidades originais de material que foi coletado ilegalmente ou em circunstâncias especiais, como guerras. Tal. Ele cita o caso, por exemplo, de um alto-relevo que foi roubado de um templo do Nepal. Depois, alguns anos, ele foi vendido para um museu em Berlim, foi identificado com o material roubado e finalmente foi restituído, então, ao Museu de Padã, no Nepal. Então, essa é a importância do Icom nesse contexto da restituição. Isso levou, então, permitiu que ele entrasse num outro campo, que é o combate ao tráfico ilícito, que é uma das missões do Icom. Então, em 2017, o Conselho de Segurança das Nações Unidas passou a considerar como crime de guerra contra a humanidade a destruição intencional de patrimônio cultural. E ele então falou sobre o primeiro caso de uma pessoa que foi presa por ter destruído ilegalmente o patrimônio cultural, na primeira vez que essa lei colocada, feita pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi utilizada. Bom, os museus, então, são parte do ecossistema social. E o Alberto, então, lembrou que a OCDE tem uma recomendação para aumentar o impacto dos museus no desenvolvimento social no mundo e na forma de um guia. Esse guia está disponível, então, em várias línguas, inclusive em português, e ele mostra, então, como que os museus podem se juntar nessa iniciativa global para aumentar o impacto dos museus no desenvolvimento social. As Nações Unidas adotou também a Agenda 2030 com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o Alberto lembra o papel central da cultura para atingir esses objetivos. Em Kyoto, agora na última conferência do Icom, em 2019, foi aprovada uma resolução para que o Icom se una a iniciativas globais para o desenvolvimento sustentável, adotando, então, os 17 objetivos. Então, todos estamos unidos, então, na proteção da biodiversidade, e isto foi adotado pelo Icom como uma resolução importante que vai nos pautar daqui para frente.
Ele, então, lembra de uma frase que foi cunhada em 2017, que é pense globalmente e haja localmente. Essa é uma forma, então, de traduzir esse novo pensamento. Nós temos que pensar que as nossas ações têm desdobramentos globais, mas nós temos que pensar localmente. Então, temos que ter essas duas dimensões trabalhando juntas. Eu espero ter sido fiel ao que o Alberto falou. Claro que ele desenvolveu com muito mais propriedade e em maior profundidade todos esses assuntos, mas o que eu quis aqui foi só fazer um resumo dos principais temas que foram cobertos pela magistral conferência do Alberto. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Devolvo a palavra para o Felipe. Obrigado, you are too good for me. Graças a lei. Obrigado, professor Carlos. Thank you, Dr. Garlandini. Antes de anunciar a segunda conferência magistral dessa tarde, eu vou passar para considerações da professora Helena Uzeda, coordenadora do PPG PMUS. Boa tarde, de novo. Foi muito bom. Eu quero agradecer ao Alberto Garlandini. Thanks a lot for your conference. E agradecer também ao Carlos Brandão, que fez um resumo, praticamente foi uma tradução consecutiva, né, para ajudar a todos. Eu quero registrar a presença aqui na nossa sala virtual de alguns professores importantes, a professora Mônica Gorgas, o Maurício Ferreira Júnior, diretor do Museu Imperial de Petrópolis, Dr. Júlio Dantas, do Museu de Arte Sacra de Paraty, professora Diana Lima, professora Guadalupe Campos, Luísa Rocha, professora Maria Amélia Reis, Bruno Soares, que é presidente do Icofom, Márcia Valéria, diretora da Biblioteca Central da Unirio, Manuelina Duarte e Marcos Rangel. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei encantada com as palavras do professor Garlandini, principalmente porque ele fala de ética, né, num momento onde a ética no mundo está muito complexa, né? Os valores éticos, inclusive, estão um pouco mexidos, e se a gente pensar bem, o período posterior à Segunda Guerra Mundial, né, os museus também tiveram que se reestruturar, e agora nós estamos tendo que nos reestruturar os museus, mas por causa da pandemia, né? Num momento assim de reconstrução, onde você mistura todas as pessoas que trabalham nos museus, muitas das quais foram dispensadas. Alguns museus têm uma estrutura aqui no Brasil muito reduzida, e essa questão da frase do pensar global e agir local é uma coisa cada vez mais complexa, né? Num momento em que a interlocução pelas mídias são tão fortes, a contaminação por ideologias, né? Tudo fica muito misturado. Eu achei assim um ponto de reflexão fundamental para essa estrutura da ética dentro desses museus, que agora estão reabrindo dentro de outras, né, de outras formas, né, incluindo, inclusive, a parte digital, né, nessa questão, mas foi muito bom. Eu acho que essa questão da ética é muito importante, porque vários museus nossos aqui, né, e acredito que os museus locais para o mundo todo não têm essa estrutura muito forte de trabalhar com uma ética específica das suas coleções. Eu achei assim, uma palestra, uma conferência que dá margem a reflexões assim amplas em vários campos, né? Então, eu quero agradecer muito a essa revisão dentro dessa situação da pandemia que nós estamos passando. Foi muito ilustrativo, né? Todo esse trabalho feito, essa estatística montada, isso tudo nós precisaríamos fazer também aqui, tanto nessa parte local, olhando, né? Vai ficar
gravado, nós estamos gravando e está sendo transmitido pelo YouTube, então eu acredito que vai ser muito valiosa essa conferência para a difusão desse conhecimento que o Icom, né, estabeleceu a partir dessa pesquisa. Então, agradeço muito a ambos, ao Thank you, Alberto Garladini, for that illumination, e muito obrigada, Carlos Brandão, por esse aporte tão luxuoso que você nos deu. Felipe. Obrigado, professora Helena. Agora eu vou, então, chamar a segunda conferência magistral, que vai ser proferida pela professora Alessandra Cummings, com o título A Ideia de Patrimônio Mundial como Desafio Ético, Sítios de Consciência. Vou apresentar o currículo da professora Alessandra. Deixa eu só apresentar aqui, para que todos possam acompanhar. Should I open my presentation then? Professora Alessandra, Just 1 second, he's just presenting your... That's fine, that's fine. And then immediately you will put on... Okay, fine. A professora Alessandra é mestre em Museum Studies pela Universidade de Leicester, no Reino Unido, bacharel em História da Arte pela Universidade East Anglia, também no Reino Unido, diretora do Museu Histórico de Barbados e professora de estudos sobre museus e patrimônio na Universidade das Índias Ocidentais, também em Barbados. É chefe do conselho editorial do International Journal of Intangible Heritage e membro do board da Coalizão de Sítios da Consciência. É presidente da delegação de Barbados na Comissão de Patrimônio Mundial da Unesco e membro do conselho editorial do International Journal of Museum Management and Curatorship. É pesquisadora sênior da Universidade das Índias Ocidentais no projeto Museus do EULAC, e, dentre as suas posições já ocupadas, foi membro do Conselho Executivo da Unesco entre 2011 e 2013, membro do Conselho Executivo e diretora da Comissão de Administração e Finanças da Unesco entre 2009 e 2011, presidente do Conselho Internacional de Museus, Icom, entre 2004 e 2010, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Foi presidente do Conselho Consultivo do Icom entre 1998 e 2004, presidente do Comitê Intergovernamental para a Promoção do Retorno da Propriedade Cultural aos Países de Origem ou sua restituição em caso de apropriação ilícita entre 2003 e 2005. Também foi presidente do Comitê Consultivo Internacional do Programa Memória do Mundo, da Unesco, entre 2007 e 2009. Foi vice-presidente do Comitê Intergovernamental para a Promoção do Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade, entre 2009 e 2011. Presidente da Associação Internacional de Arqueologia do Caribe, entre 1991 e 95. Foi fundador e presidente da Associação de Museus do Caribe entre 1989 e 1992 e secretária, membro da diretoria da Associação de Conservação do Caribe. Também membro da Associação de Museus do Reino Unido e tem experiência nas áreas de pesquisa arquivística, pesquisa histórica, relações internacionais, história da arte e tecnologias digitais. Em 2005, recebeu a Medalha do Mérito de Barbados em reconhecimento aos serviços prestados ao desenvolvimento do patrimônio e dos museus. E essa mesa, então, vai ser mediada pela professora Teresa Scheiner, que eu vou apresentar também, que é bacharel em Museologia pelo Museu Histórico Nacional, 1970, com habilitação para museus de ciências. Licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, 1977-78, mestre e doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É professor associado 3
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, coordenadora do doutorado em Museologia e Patrimônio, PPG PMUS, desde 2011 até o presente. Dentre outros cargos ocupados, está a coordenação do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio entre 2006 e 2017, vice-presidente do Conselho Internacional de Museus Icom entre 2010 e 2016, editora-chefe da Museum International entre 2014 e 2017, membro do Conselho Executivo do Icom entre 2004 e 2010, presidente do Comitê Internacional de Museologia, o ICOFOM, do Icom, entre 1998 e 2000, criadora e consultora permanente do ICOFOM LAN, é consultora ad hoc do CNPq, membro do Conselho Científico do Museu Paraense Emílio Guild, membro do Comitê Editorial do International Journal of Intangible Heritage, entre 2008 e 2012, editora da revista Museologia e Patrimônio, entre 2008 e 2015, membro do Conselho Científico da revista Midas, Estudos Interdisciplinares da Universidade do Porto, membro do Conselho Consultivo do Anuário do Museu Imperial, e membro do Conselho Consultivo da revista Jovem Museologia, membro do ICTOP, Comitê Internacional para a Formação de Pessoal para Museus, do ICOM, e atua em Museologia e Patrimônio e Educação Ambiental, com ênfases em políticas internacionais para museus e museologia, e na criação e gestão de programas de formação profissional para museus, teoria da museologia, teoria do patrimônio, planejamento e desenvolvimento de exposições. Tem trabalhos publicados sobre museu, museologia, sociedade, desenvolvimento, educação ambiental e formação do museólogo. Então, professora Tereza, a palavra é sua. Well, I will just give room to Professor Alessandra Cummins to put on her presentation, and we will have the pleasure to listen to her. Alessandra. Okay, let's see. We go from beginning. Yes, it's okay. Okay. Thank you very much for that introduction, and it's a great opportunity to be with you again, Teresa. So thank you again for the invitation. I want to look a little bit at the background to this very intriguing topic that you've presented me. When we look at the World Heritage Convention as being on the eve of its 50th anniversary, which will be next year, and we need to look at what are we doing apart from recognizing this grand anniversary, because a number of issues have emerged which require timely consideration, interrogation, and action. Global action is required to combat the undeniable impact, for example, of climate change on World Heritage sites. We've seen the impact in North America, Europe, Africa, Latin America, and the Caribbean, Asia Pacific regions. And for countries like mine, Barbados, and other SIDS, this is a critical issue. At the same time, Sandra, please, can you put on your presentation on the presentation mode? Because I thought it was. No, it is not for us. Oh, well, how is that possible? Because I don't know. It does not appear to us. What? It's on the work mode, but not on the presentation mode. Okay, let me come out again. Yes. So we have time, so no problem. Show presenter view. Is that it? No, I can't. Still not? Still not. Meninos, alguém pode nos ajudar? Vocês que são mais jovens, por favor. Alessandra, perhaps yes. if you click in the bottom line, yes, there is a kind of a TV icon. Yeah, okay. If you press, yeah.
Well, I cannot see your cursor, so, but... I did press on this TV icon. So if it's not working, Okay. You can And go... slideshow. They're telling us that you should press SF5. SF5 and then 5. SF5? No, not S, just F. Oh, F5. Still nothing moving. Present online, maybe? Present online, not connect. I don't know. Does that? No. No, this is something else. No. Maybe you could come out and restart. Okay, let me come out. Okay. Okay. Now, what do we do? A small box with an arrow. Yes. At the bottom, and this is the one I chose. Do I choose what? Do I want the entire screen, a window, or a tab? Better, entire screen, and then you put it in the presentation mode. It usually works. Oh, but my entire screen is you all. It's not showing my presentation, so. Let me check here. If you put the whole screen, but you have to have your presentation open before opening up the whole screen. Parece que ela saiu da reunião, eu acho que ela se atrapalhou. É complicado, às vezes. Voltou. Às vezes em aula não funciona também. Ela está com a... Lissandra, your microphone is off. You have to turn it on. Yeah. Yes, sorry. Present now. That's for video. Mas é porque ela estava falando como se já estivesse mudando. Sei. Ela estava acompanhando uma coisa que a gente não estava. Do I have to open? Okay. Slideshow. From beginning. No. Can you all see anything? No, we can see you. Oh boy, here we go. It's okay. We have plenty of time, so don't worry. Show presenter view. No. Screen. No. I don't understand. Typically. This happens all the time during our classes and jury reunions. You can repeat what you have done before. The same procedure. Because we were seeing your presentation. No. You're not seeing it now? No. You want to send it to us, and we will project it for you? Yeah, I think that's the easiest way because at this point, you're not going to see anything. I'm so sorry. No problem. Don't be sorry. This happens all the time. It's never happened to me before. So we are sorry because I've asked you for the presentation in advance. Yeah. How do I, let me end the show and go out of here and email it to whom? Marcelo, ela pode mandar para você. Do I have the email of the person? Pode. Marcelo?
Pode enviar para mim. Okay, would you be so kind to give her your email address? Just alessandra.cummins@gmail.com. Sorry, I don't understand your email. Alessandra, the spelling of my name Marcelo, is você envia para ela all in lowercase. É só dar o e-mail dela para o Marcelo, que o Marcelo envia para ela e ela responde a ele com... É que eu estou com aquele problema de novo aqui, professora Tereza. Não tem, deixa eu ver aqui. Mas não pode mandar que eu consigo colocar no ar, é que eu estou segurando. Eu vou mandar. Eu vou escrever para ela. A senhora tem o meu e-mail, manda para ela o meu e-mail também. Não, eu vou. Teresa, you have my email address. To me. Okay. All right, I'll do that now. Não estou ouvindo mais ninguém. Idea of heritage. Okay. Oh, no, that's the wrong one. Wrong. Sorry. Let me send it again. What's the wrong one? I just sent the wrong one. No problem. So Send it don't again. Use that. Yeah. Send it again. Yeah. Okay. Nope. Right. Okay. This is the right one. Okay. Just a minute. No problem. Don't worry. Coming now. No problem. Yeah. Okay. Coming. The idea of world heritage now. Yeah. Okay, I sent it. We'll just wait 1 second to see if it comes. Oh. It didn't come. It didn't come yet? Let me check. Check it. No. I received yes. Now it came. It came. Okay. Okay. Let me try to open it. Okay. It's not very heavy, so no problem. Let me just put it here in my desktop and open it. But will I be able to do the changes, or will you have to do that? You just tell me, I'll do the changes for you. Okay? Okay. So, what I will try to do now is, let me check.
Can you see it? I can see it, yes. Can everybody see it now? Yes. Okay, so let's start again. No problem. Alessandra, you just tell me, and I will go on changing the plates for you. But I don't see anybody. I just see your presentation. Okay. Okay. Yeah. Okay. So the first one, I'm going to raise my hand each time. So go ahead. Okay. So to start again, so on the eve of the 50th anniversary of the World Heritage Convention in 2022, while we do expect a celebration of such a grand anniversary, a number of important issues have emerged which require timely consideration and interrogation and action. Global action is required, for example, to combat the undeniable impact of climate change on World Heritage sites. And my colleague has already alluded to some of these issues. The insistence of the World Heritage Convention helping the needs of developing countries is also another important point, which has also been raised, of the need to integrate the Sustainable Development Goals within World Heritage actions, but not just SDG 11.4, which is on sustainable cities. I noticed that Alberto pointed this out, but there is a need to integrate it across the SDGs on a number of different levels. We also need to note that the most recent issue that has required attention, though, is the reports and recommendations generated by Icom on sites related to recent conflict and other divisive moments. That's incorrectly spelled. Several sites relating to the First World War, for example, have raised the issue in the minds of Icom and others. As the need for commemorating a centenary of the First World War has arisen, there has been the desire of several member states to commemorate this. But there has been consideration about how recent heritage, how soon can recent heritage be evaluated, and how this places pressure on World Heritage processes, not just within the committee, but within the advisory bodies and within the World Heritage Center. So as more and more sites arise that illuminate issues and incidents within the 20th century, the issue has become increasingly important. Go ahead, change the slide. Thank you. The outline of this presentation, I've decided I will focus on three major sections. I will discuss the terminologies which are embedded and invested in the World Heritage ethics and sites of conscience, which are the three key components of this title. And then looking particularly at World Heritage as a legal instrument and ethics, which are considered or viewed as two distinct solution-driven approaches. And then want to look at the challenges that I've just alluded to briefly, where I will consider and review what currently engages the World Heritage community when the two processes, law and ethics, are out of sync and are the predominant frameworks that affect heritage practitioners and others. Both law and ethics are influenced obviously by social mores, public policy, and political objectives. Each too often in the cultural heritage debates has been considered as a separate remedy. In terms of my conclusions, I want to look at the critical challenge to realign approaches to current dilemmas facing heritage in ways that unify the legal and the ethical, with a focus on human rights and principles of equity and justice.
One process that has emerged as potentially engaging with these issues is sites of conscience, which are being proposed as a process which can be utilized to address the challenges and move the implementation of the World Heritage Convention onto a community-activated and a more ethical plane. Next slide. Changing approaches to heritage have continued over the last 70 years, as my colleague has said, particularly after the Second World War, after the end of that. And there have been a number of major changes in approaches to the concept of heritage. 70 years ago, the idea of heritage in its present form barely existed. So it has been a construct of several different entities and engagements. In many countries, protection focused generally on monuments, historic buildings, and archaeology. Some countries had tourism industries, but these were very much restrictive than what is now experienced. Over the decades, the concept, now called heritage, has developed. I've outlined what the Oxford English Dictionary has offered as valued objects and qualities. But each point, when we look at what heritage is, it's used more broadly to describe an approach to the past, which conserves, interprets, and presents evidence of the past for the learning and enlightenment of the public, including tourists, as well as local communities. Now, at its best, this approach leads to a deeper and more balanced understanding of the past. Next slide, please. Heritage now is recognized by the international scientific community, as well as by many international and national government bodies and NGOs, as an important factor in the identity of communities and groups, and is included within the United Nations Sustainable Development Goals. This recognition is linked to the development of changing perceptions of history to include concepts such as shared authority, shared history, and co-created histories. Co-created histories I've mentioned here, but I also want to make the point that when you look at the process of identifying, researching, nominating, and evaluating, and then inscribing a World Heritage Site, they very much resemble processes of curation or curatorial industry, which should be very familiar to this audience. So that too embraces heritage sites as a major contribution to sustainable development and the social and economic well-being of local communities, as well as to their sense of identity. As the concept and understanding of heritage has evolved, there's been a shift in the approaches to the identification of and responses to physical evidence of the past. Next slide, please. When we talk about World Heritage, there are particular terminologies that are invested here, where the notion of heritage has been broken down to recognize that any site, area, or structure must be of outstanding international importance, or what UNESCO uses as outstanding universal value. Sites are nominated to and designated by the World Heritage Convention through the process of its committee, a committee of 21 member states or state parties. But it is guided in the recommendations provided to it by the advisory bodies of the World Heritage Convention, being IUCN, Icom, and Icom. So sites inscribed on the World Heritage List remind us of the potency of monuments and landscapes at local, national, and global scales. But they also speak to the accomplishments of cultures, past and present, and of their diversity, motivation, social relations, values, and beliefs. A World Heritage Site, therefore, has been recognized in some way as being deemed worthy of preservation due to their universal value to humanity.
both in the present and for future generations. But they also are held in a collective trust. Once the site goes onto the World Heritage List, it is deemed as belonging to all the peoples of the world, irrespective of the territory on which they are located. And it is legally protected by international treaty. And Alberto has already referenced a distinction between a legal treaty, which is hard law, and code of ethics, which is soft law. Now, care for the World Heritage not only creates a greater sense of social identity, but also places additional responsibilities on heritage professionals who have to deal with a wide and diverse audience and balance the needs and interests of various stakeholders and integrate contemporary uses of the site with respect to its significance and authenticity. Next slide, please. Just a second. Mm-hmm. But I also want to refer to this context, and I want to refer again to the notion of ethics and law, which are entwined within the convention. Yet jurisprudence endures as the global access for guidance and result. Global legal norms articulate legal rights and obligations, while codes of professional conduct articulate ethical rights and obligations. A changing global order shaped by human rights, indigenous heritage, legal pluralism, neocolonialism, development, diplomacy, and emerging non-state actors directs the 21st century policies that shape law and ethics. Human professionals therefore work within a nexus of domestic and international laws and regulation and must navigate increasingly complex ethical situations. Throughout the World Heritage Convention, for example, the following terms appear together in a phrase entitled protection, conservation, and presentation of the cultural and natural heritage. While protection and conservation are typically understood, I think we do need to clarify what is meant by heritage presentation, meaning a communication process designed to convey the significance of a heritage site to visitors and local communities in order to increase awareness and enhance understanding of a heritage site and acquire public support in the activities directed at its management and preservation. In this context, heritage presentation includes interpretive activities and public activities directed at raising awareness of a site and its significance. At the same time, the tools that exist to evaluate these types of properties are to a degree inadequate for the challenges that they reflect. This is not because of the scope or scale of the nominations, but because these nominations raise questions related to the purpose and scope of the convention. Next slide, please. So what do we mean when we talk about ethics? I want to suggest that we have to recognize there's a distinction between what we understand as professional ethics and ethics at its original value as a branch of philosophy on human conduct and good life. Because in museums and heritage sites, these are traditionally viewed to measure the values at the personal and professional levels. And Teresa, I think this is your part of your doing. I'm glad you remember it. I do. And also to define a set of guidelines for personnel behavior. At the same time, Gary Edson has pointed out that it's also important in the process of decision making. So we have to have this awareness, not just of the professional ethics, which are enshrined as Alberto has referenced in the Icom Code of Ethics, but I bring to you the lesser known one of the Icom Code of Ethical Practice. But there are three moral categories that need to be mentioned, and they're always present in this conversation
in decision-making processes. And these include the duties of special relationships, the options that might underline the fact that there are limitations in maximizing the good and helping the less fortunate, and the constraints refers to prohibitions in relation to what we may do. Now, I think, as I said, the professional ethics I want to refer to here are specifically published statements on conservation ethics with international bodies such as Icom and Icom, and then International Council of Museums and Sites. So there are a number of various tools for professional ethics in the field that cover various aspects of the work that is done. Next slide, please. Now, in terms of the Icom Charter for the interpretation and presentation of cultural heritage, these refer to 4 different subsets of activities. One includes respect for the audience. One of the ethical principles universally accepted is respect for others. In our case, it is the audience to a World Heritage Site who deserves to be informed about the significance of the site in a way that stimulates information acquisition and is thought-provoking. 2, impartiality and objectivity, although there are questions as to how far this can still be maintained as a positive element of guidance. It is the responsibility of the personnel at heritage sites to present honest and fruitful and truthful information to the audience. Most museums and heritage sites are places where exhibited information is derived from scholarly and scientific pursuits. Therefore, the public expectation is that the information presented in museum programs and exhibitions is accurate, and this is the same for World Heritage Sites. What we need to recognize, however, is that this is no longer generally acceptable, and communities now expect to participate in that process of interpretation. 3, that the duty of care is a moral obligation on the part of heritage professionals to care about the World Heritage Site and the work for the preservation of its significance and authenticity. It would be wrong to believe that heritage preservation has nothing to do with site preservation. On the contrary, number 4, where you're advised to avoid potential or apparent conflict of interest, requires a considerable knowledge of the complex entities which comprise many stakeholders with their particular interests and needs. Our responsibility as professionals is to know and respect those interests, and we have to respect our stakeholders the same way we respect the audience to the site. Next slide. I want to just reference one part that should be underpinning our consideration of the moral ethics, or cultural ethics, if you like. And that is the Human Rights Declaration, where everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancements and its benefits. Cultural rights, therefore, are inseparable from human rights, as recognized in Article 5 of the 2001 UNESCO Declaration on Cultural Diversity, and can be defined as the right of access to, participation in, and enjoyment of culture. This includes the right of individuals and communities to know, understand, visit, make use of, maintain, exchange, and develop cultural heritage and cultural expressions, as well as to benefit from the cultural heritage and cultural expressions of others. Other human rights, such as the right to freedom of expression, the right to information, and the right to education, are key to the realization of cultural rights. However, varying degrees of cultural rights may be recognized, as cultural rights
cannot be used as a justification to limit other human rights enshrined in international law. Let's move on. Now, I'm not going to talk a lot about sites of memory. I'm pretty sure this is part of your well-known knowledge about heritage, but simply to remind where the term came from, Pierre Nora's Le Lieu des Mémoires, his 1997 treatise, on a site of memory as any significant entity, whether material or non-material in nature, which by dint of human will or the work of time has become a symbolic element of the memorial heritage of any community. And sites of memory could include these various structures and sites. Next, go on, please. When we talk about sites of memory in relation to the World Heritage Convention, however, there is added interest to what constitutes these. At the international level, recognition and interpretation of a site with memorial aspects should be particularly respectful of the sensitivities of other countries and other communities, and of the spirit of cooperation underpinning the UNESCO vision and the UNESCO Convention. For all sites of memory, whether local, national, regional, or international, interpretation then needs to be ethical and true to the values of the site and its authenticity. So interpretation becomes a key aspect of the work. And it should be honest and fair and open-minded, and may need to include several different narratives, not a monological presentation. So the external review of the approach to interpretation is often helpful to achieve this. Next slide, please. More recently, and this is the other part of looking at the terminologies, is the sites of conscience. This new concept has been developed since the 1990s, and at the crossroads of human rights advocacy and heritage conservation. Essentially, sites of conscience are sites of memory indeed, but the activist nature of the work at the site, including the interpretation of history through the site, the deliberate engagement of the public in the program that stimulates dialogue on pressing social issues, the immediacy of sharing opportunity for public involvement and positive action on the issues raised at the site, and the promotion of justice and universal cultures of human rights. So sites of conscience often deal with events in recent living memory and are focused on confronting the history of what happened at that place. So it's not always recent memory, because a number of sites of conscience are related, for example, to slavery. But recent living memory has also played an increasing part in the role of sites of conscience. And it focuses on confronting the history of what had happened at that place and spurring visitors to reflect on the history's contemporary implications. So a site of conscience can, of course, be recognized as World Heritage Property if it meets requirements of outstanding universal value. Not all of them do. So while sites of conscience and sites of memory are both intimately connected with the past, sites of conscience are distinct in their steadfast commitment to the future. So they're not held as some would believe World Heritage sites. They're not held in a fixed state at the time of inscription, but are committed to continual public programming, exhibition content, and forward thinking. And they're connected with the past only insofar as it can teach and inspire communities to act upon related issues today. Like sites of memory, sites of conscience come in many forms, from historic sites to commemorative monuments to archives. A site of conscience, however, will always use its primary source as catalyst
to discuss, rectify the sources of modern repercussions. So I think that there are various forms of sites of conscience and sites of memory that I'll introduce you to further on. Continue, please. So what are the challenges? And I move now to the second part of my presentation. The challenges refer to issues of sustainability that have already been referenced, or perhaps more relevant, unsustainable development have been growing in intensity and magnitude in recent decades, particularly where the need to accommodate tourism in order to recover investment remains a growing trend. And one needs to address this, particularly with the adoption of the policy for the integration of a sustainable development perspective into the processes of the World Heritage Convention. That was adopted by UNESCO in November 2015 and could be a powerful tool to align the convention mechanisms with sustainable development principles. We also need to note that this policy is structured on the 4 core pillars of sustainable development from the document I will relate, Realizing the Future We Want for All, adopted at the Rio+20 conference in 2012. This document focuses on 4 core dimensions of sustainable development. Firstly, inclusive social development, including respecting, protecting, and promoting human rights in indigenous people, as well as achieving gender equity. 2, inclusive economic development. 3, environmental sustainability, including resilience to disasters and climate change. And 4, peace and security. I'm not going to address all of these, but you needed to have that as a basis. And then outstanding universal value, what does that mean? The central notion of the convention has also led to issues, as it is still too often considered as being the outstanding universal value as being intrinsic to sites instead of being considered as extrinsic. Such an understanding of significance means that the World Heritage Sites are considered as having inherent values that reside in the physical fabric of their structures, features that do not change in time, that must be conserved, and that can thus be appreciated by all humankind equally, regardless of the individual's background or their geographical location. But considering values as intrinsic in this matter also means that values are detached from their own changing history, their own evolution, if you will, and that the wider social and cultural environment that shapes them, as well as the shifting and conflicting significance that can be given to them by different individuals, does pose a problem. This excludes de facto the possibility of drawing a comprehensive statement of significance that would take into account wider social cultural values and considerations. And in particular, values attributed by the local communities associated with the property tend to be placed in a vacuum or marginalized in a certain way because of this insistence on the intrinsic in the value of the physical property. And this has a way of giving a veneer of objectivity to the process of selecting sites for the World Heritage listing by insisting that sites can be valued in the same way by everybody everywhere. However, this veneer of objectivity and the understanding of intrinsic values are slowly being chipped away. Next slide. Another key challenge that can be that must be posed, I think, can be recognized by this statement from Michel Rothschild of Sites in the Past of 1995, where he points out that silences enter the process of historical production at 4 crucial moments. The moment of fact creation, that is the making of sources. The moment of fact assembly, that is the making of archives.
the moment of fact retrieval, the making of narratives, and the moment of retrospective significance, the making of history in the final instance. To put it differently, any historical narrative is a particular bundle of silences, the result of a unique process, and the operation required to deconstruct these silences will vary accordingly. Now, why do I speak to silences? Because the World Heritage Committee has already did and does recognize that there are gaps, silences, in the sites represented on its list. It recognizes that these silences have been driven by a number of different aspects. And with the adoption of a global strategy for a representative, balanced, and credible World Heritage List in 1994, they did attempt to address this problem. However, while the global strategy has been useful in a number of areas, so for example, the development of capacity building, the focus of intensity on Africa as an underrepresented geographical area. It did make some impact, but has not helped overall as it was intended to, and in fact has given people a tendency to cherry pick from its findings in order to achieve the desired results in relation to certain sites. At the same time, there has been concern about the development of inscriptions, for example, around Auschwitz concentration camp in 1979, the Hiroshima Peace Memorial in 1996, highlight the way sites associated with the memory of recent conflicts has long been considered to be sensitive by the World Heritage Committee, and their concern reflects two main issues related to what might be called commonality and neutrality. Now, so they're recognizing that these sites do belong to human history, but the concern is that the distinction and cultural differences in terms of what can be or should be valued to be placed on the World Heritage List has led to very, very restrictive notions of being assigned World Heritage status on an exceptional basis. So it's not on not the normal process, but on an exceptional basis. Next slide, please. Commonality, I think the relevance of properties to the whole of humanity is thus central to the World Heritage Convention, because they seek a common importance in that site for all humanity. And that does lead to processes by which they determine what is the value. Does the value have the capacity to move all sectors of society when it is confronted with it? And is it possible for distinctiveness and cultural differences, which the World Heritage Convention also celebrates, to contribute to commonality without highlighting nationalism or still recent divisions? And then, if history is acknowledged as never really being neutral, then neither are conflicts. One side wins, the other side loses. And the narrative associated with sites of negative memory can also be partial. So should the World Heritage Convention be an instrument for celebrating the winners, if you like, the winners of recent conflicts? The World Heritage Committee also noted in its discussions that nominations concerning, in particular, historical events or famous people could be strongly influenced by nationalism or particularism, in contradiction with the objectives of the World Heritage Convention. Next slide, please. They've also tended to use, out of the 10 criteria that
are utilized by World Heritage to nominate sites. Criterion 6 and associative value has been the one that has tended to be utilized with most sites that speak to associative history. Only 12 sites have been inscribed on the basis of Criterion 6 alone. Most recently, Valongo Wharf, for example, in Rio de Janeiro. But earlier sites like the Ile de Gorée in 1978, the Auschwitz-Birkenau in 1979, Hiroshima Peace Memorial in 1996, and the Old Bridge area of the Old City of Mostar, all of these have been inscribed on the basis of Criterion 6 alone. But over time, the World Heritage has come to be convinced that the use of Criterion 6, recognizing associative values, should not be used for listing of these sites alone. So, for example, many of the more recent sites have had to use not just Criterion 6, but other criteria, at least one other criteria, in order for them to be inscribed on the World Heritage List. And I've noted Robben Island as one of the most recent ones there. Next slide, please. Then, if we are to consider what has been the major issue, the major challenge for the World Heritage Committee in recent years, it is this issue about sites associated with the memories of recent conflict in relation to the World Heritage Convention. And the question has been raised whether a memorialization of recent conflicts may often be defined by politics or by most influential of several groups who often insist on their own sets of truth, and where the narrative might be partial, a reinvestment of memory or a promotion of political ideas. And this has serious consequences for many parts of our region in particular, because at the moment on the what World Heritage calls the tentative list of state parties, there are a number of sites which are of importance in terms of telling certain truth about what has occurred historically in this region. So sites of detention and sites of expulsion and sites of human, just literally human conflict on a number of different levels, have been appearing on the tentative list. Now, what Icom, as the advisory body, is saying is we need to come up with a process by which we evaluate such sites, because we are saying to you that we don't think you can, in fact, utilize the normal comparative analysis. How can you utilize a comparison between the tragic loss that has occurred in one part of the world with the tragic loss that has occurred with another part of the world? These are major ethical issues that require consideration. At the same time, is it right, as has occurred so far, that a moratorium has been placed on sites relating to recent conflicts? Is it right that there should be a process of exclusion, of tamping down these sites, which I am certain most of you would understand contribute to our understanding of what our region has come to know as its own identity? So as memorials reflecting particular versions of events can sometimes contribute to deeper divisions, they can also contribute to deeper understandings as well. Should the World Heritage Convention be used to inscribe sites as memorials to recent conflicts,
where the memory can be partial or reflect new truth, and where the site might be considered divisive in recognizing certain factions associated with conflicts, which has or had not winners and losers. Next slide, please. And where we understand it, we know that it can't be neutral, but does not being able to be neutral, I would argue that no site of heritage is neutral, really. But with the passage of time, one is able to forgive certain things and maybe even forget certain things. But can we do that with sites of recent conflict? And one of the key issues that Icom has raised is that they consider that such sites remain unresolved for a period of time, and that time is needed for reflection really on their meaning. And should sites associated with recent conflicts be considered only after sufficient time has elapsed for shared values to emerge? This is an interesting concept, and one which could have implications for the way in which the World Heritage Convention moves forward in the next 20 to 50 years. Certainly, sufficient time. How long is needed, do we consider, for sufficient time for social reflection to take place and human historical perspective to develop so that narratives associated with memories of recent conflict are largely accepted by all? And might the time frame be culture dependent, for example? Next slide. So these are a number of the issues that can be raised. I think that there may be some of you amongst you who participated in the World Heritage meetings just last week, who know that on Friday they were unable to reach resolution on this issue of how to proceed with sites of recent conflict, because the consideration offered by Icom was that there was a need for both philosophical and practical reflection on the nature of memorialization, the value of evolving memories, the interrelationship between material and immaterial attributes in relation to memory, how meaningful comparisons of tragedy and loss might be undertaken, and the issue of stakeholder consultation as a prelude to the development of guidance on whether and how sites associated with memories of recent conflict might relate to the purpose and scope of the World Heritage Convention. Remember where we started, where we discussed that the World Heritage Convention is a part of a series of legal instruments by which UNESCO puts into play how it will help achieve or help state parties achieve or sustain the human rights to which they have all signed up to. Next slide, please. I think we can go on. Next slide, please. So the key issues that were raised by Icom and during the course of this discussion that happened just last week is that there is a shift based on the recognition that humanity has through time modified the whole world environment, and as such, any place in the world can be recognizing as having heritage values. The question is whether it has outstanding universal value. How are we going to achieve this? One consequence of widening our understanding of heritage is a much more inclusive and holistic approach to the management of evidence of the past, often based on concepts of cultural landscapes and historic urban landscapes approaches. And it is necessary to identify and describe the significance of a place or an object in order to decide whether or not to retain it and how it should be managed. Now, the World Heritage Convention is a good example of a values-led approach
with its focus on the definition and protection of places of outstanding universal value. However, the global strategy, which, as I mentioned, has come under increasing fire since it has not been revised in the same way as, for example, the Australian Borough Charter, which gives good guidance on the identification of significance and has been revised periodically. The global strategy has not. And there are certain regions of the world saying, your processes are not really addressing the need to take into account the values and significance which we ascribe to the heritage. There needs to be better comprehension than that. Now, associative values that relate to many different groups also need to be taken into account by heritage professionals. Such groups can and should include local communities, other communities with interest in a particular place or type of heritage, and groups which are sometimes marginalized, such as the youth. Houve problema, desativou o som da professora Alessandra, ela pode ativar de novo, por favor. Alessandra, can you please reactivate your microphone? We don't hear you. Thank you. Sorry. Okay. I don't know what happened, but thanks very much for that warning. Okay. So associative values do need to be taken into account because as we have increasingly developed these dialogues for discussion, we are seeing the importance, therefore, of participatory processes. There's no longer a willingness to leave everything to the professional. There is a need for the professionals to involve the people. People need to be, as it has been stated elsewhere, at the core of heritage. They cannot be placed on the periphery for too much longer. This has been driving the narratives that we have seen develop in the World Heritage Committee and elsewhere. Next slide, please. So some of the ethical approaches, and I'm now going to reach to my third component, which are not quite conclusions yet, but want to look at some of the approaches that one might make to sites of memory and ethical needs and challenges. So there is this need, as I said, to place, if a place's history is contested, developing strategies for inclusive interpretive plans through broad consultation at multiple levels, local, national, and international. It requires also ethical approaches in doing so and appropriate methods in order to maintain the integrity of the interpretive process. And included in that is the need to ensure that stakeholders at all levels feel that their perspectives have been considered and, importantly, leave space for evolving understanding of the events being remembered at that site in the future. These considerations apply to all sites of memory and really and truly all heritage spaces with memorial aspects. Next slide, please. I outlined here just to give you a sense of the different types of sites of memory that could be included, but particularly places of human rights abuse, including discrimination, slavery, crimes against humanity, particularly genocide, war crimes and mass murder, ethnic cleansing and displaced peoples, colonial repression, forced labor, labor exploitation, indentureship, crimes under dictatorship, including repression of free speech, state-sponsored terror, severe conditions of detention, internment, incarceration. Next. And at the same time, there are sites that relate to different aspects of conflict or disputes, dramatic events, war sites, places of escape and refuge,
But at the same time, they can also include places that celebrate accomplishment or sites of resistance, sites of reconciliation and peace building. Places that record the deliberate destruction of heritage is another one, although it's really small. But you can include Palmyra, Bamiyan, Timbuktu, and Mostar. Extreme natural events have also had an impact and could be included in sites of memory such as this, because the impact is not just on the physical heritage, but on the memory of the community that is affected. Major epidemics. In 50 years, where will we be documenting as the critical sites of COVID to be memorialized? There's an important practical distinction to be made between places. Some places recognized primarily as sites of memory when the memorial dimension is clearly dominant and of outstanding significance. So while the physical remains may have only limited heritage values, for example, at Gore, Auschwitz, and Hiroshima, but there are also sites of memory which have a memorial dimension accompanying other significant heritage values, such as James Island, Stone Town of Zanzibar, Antigua Naval Dockyard. Ultimately, what is needed is to identify the memorial associative values as part of the overall assessment of the significance of a heritage place involving all the stakeholders, and also to decide how to convey the multifaceted significance and values of heritage places through interpretation and presentation, while supporting community participation and ownership. And also to anticipate changes in the meanings and interpretation of heritage places over time. Next. I'm going to say just very briefly that interpretation is an essential component of the management of these sites with memorial aspects, since it's important to present an inclusive, often nuanced narrative. Interpretation of contested sites can raise difficult ethical issues, particularly when there are differing views of the significance of history of a particular place. Yet it can also bring together unique opportunities for communities to come together through a process of thoughtful and inclusively developed site interpretation. In other words, the ownership of the interpretation of the site is not the professional, it is the people. And there has to be recognition of the need to facilitate that process. So let's move on, please. And I'm going to skip over these particular points. Go ahead, next slide. Next slide. Because I had outlined some of the principal objectives, but these are not going to be the major part of my ending of this presentation. As important as interpretation is mediation of divergent views, and the need to manage various, sometimes divergent, contested heritage or conflicting values resulting from different perspectives. And to use interpretation to bridge differences has been a process that has been successfully motivated by various groups. But there's a need to provide, there can also be a way of providing a platform for dignity and respect for all experiences while avoiding or minimalizing political exploitation. And this may lead to development of a positive perspective in terms of rebuilding society and community relationships. Next slide, please. Difficulties that have occurred, and I'll mention this very briefly, have been in dealing with sites of memory, include risks of manipulation of history. We know this all ourselves. The necessity of independent academic research and debate, while at the same time ensuring space for non-academic
orally based testimonies to human history. They need to be given equal weight and value. Recognition of the situation of both the victim and the perpetrators. The issue of temporality has to be included. The place of critical thinking and civic engagement is a critical point. Thanks. Next slide, please. So World Heritage properties inscribed for quite other reasons can also have aspects of sites of memory which are not recognized as part of the outstanding universal value. And I think this is a hard part for many state parties and communities to understand, that while they value the site for X and Y reasons, this is not the basis on which World Heritage Committee will necessarily value and recognize the site. But sites of memory can only be designated as such as World Heritage properties if the memorial aspect at the moment, as I said, is attached to the physical attributes at the moment. If a property is inscribed on the World Heritage List because of its memorial aspects, then that memorial value needs to be of significance to all of humanity and not just at the local or national level. Next slide. So as I've mentioned the associated values before in respect of criterion 6, but it's what is typically used to justify the use of criterion 6 and the significance of authenticity and integrity and the appropriate protection and management, which is also underpinned by these social values. Next slide, please. I was going to mention some case studies, but I'll mention them very briefly in passing. I think the ones that came into my mind, next slide please, when I was considering this presentation were, for example, the Île de Gorée at Dakar, Senegal for West Africa, where the narrative has had to change because while everyone understands its role as a site of the disbursement or the sending off of the enslaved, various values that were invested and interpreted in different parts of Île de Gorée, for example, the Maison des Esclaves, have had to change with new historical data. Does not mean that they have removed the site, but it does mean that the basis on which the values were placed has had to evolve. Next slide, please. Well, we already mentioned Valongo Wharf, but I think that one of the key things that does occur to me is that the site, which is, of course, of importance as both a site for the arrival of enslaved populations in Brazil, in Rio de Janeiro, where a significant portion of those enslaved arrived in the New World, if you forgive my use of that terminology. So there is no question about the importance of this site, but it also has values related to its imperial history. And so there's a dissonance between the two. How do you resolve the two? The third element I would say is that I'm not sure how far it has gone to relating to the community concerned, the community that lays nearby. How far has it been consulted? How far does the interpretation really make sense to that community? So those are some of the issues that remain with the Valongo Wharf. So no one questions about the outstanding universal of Valongo, but what one questions is the interpretation and accessibility of the site. How accessible has the site been made as a result of World Heritage inscription? Next slide, please. I want to mention this site in Barbados because this is Newton Enslaved Burial Ground, which is not on the World Heritage List, but is on the tentative list of Barbados and is soon to be nominated. But the issue that comes up is how do you deal credibly and ethically
with the burial of almost 500, I think 500 enslaved people. And how do we say that this has a value, set as a historical value? There's a historical value, but as we have learned in the last couple of years, there's also a community value which had not been originally ascribed. So we are now examining that, because there are opportunities through DNA and through deeper interrogation of the archives, not just in Barbados, but the archives that have been thrown out through the enslaved archives in the UK. How much can we develop in terms of memorializing the names of the individuals who were buried at the site? Next slide, please. A more recent case is the Golden Rock in St. Eustatius, which is not on the World Heritage List or on the tentative list, but it, as a site on part of the Netherlands Antilles, has huge potential value as telling the story of the burial of the enslaved people at the edge of the sea at a major plantation called Golden Rock. Where does it become an ethical consideration? Well, as archaeologists were conducting their surveys for the preparation of a new airport on St. Eustacious, burials emerged. How do we treat and recognize the importance of these people to the history, not just of St. Eustatius, but you could easily argue other parts of the Antilles and Netherlands as well. So the issue that has emerged has required the rapid pulling together of a scientific committee, and the scientific committees had to say to the government there, a scientific committee like this should not just include professionals, it needs to include community leadership. So it's a process that is underway, but in each of them, I think one finds some echoes of the ethical considerations that do surround World Heritage Sites. Next slide, please. So where do we go from here? Next slide, please. I think what I want to bring forward finally is that the Sites of Conscience, as I mentioned earlier, is a network relating to memory initiatives that connect past struggles with today's movements for human rights. So it is not sites of memory are places that are vested with historical, social, and cultural significance due to the nature of events that took place there. But sites of conscience, which can be sites of memory, actively confronts that history with what happened at the site and spurs visitors, actors, community members to really consider the contemporary implications of what has occurred at that site. And in contrast to sites of memory, which tend to be defined officially after a due lapse of time, which allows their lasting significance to become clear, sites of conscience commemorate events that are relatively recent. Next slide. These are some of the key challenges which need to be taken into account: officially recognizing the contribution of communities, acknowledging that such communities constitute an important historical and current component, establishing the history as national historical realities whose consequence accounts for disadvantageous status of women, men, and younger generations, establishing the right to history and the duty to remember this part of human history that concerns society in its multi-dimensional aspects. Next slide, please. Sites of conscience have developed this tool which they call the arc of dialogue, by which
I can't go into detail. Obviously, we're running a bit late, but they use this arc of dialogue to help build community. Then they work on sharing personal experience. Then they explore the experience of others. And then they synthesize and bring to closure. So the arc of dialogue, next slide please, is utilized as tools for the development of truth and narrative. Sites of conscience have recognized that truths are not absolute, and any narrative for a site is an interpretation of the known evidence for it, and there's no such thing as absolute truth. But what they have done is to work with involved communities to develop concepts of four truths used in their work with sites of conscience. There's the official truth, public and official acknowledgement or denial of what happened. Then there's the narrative truth, the narratives told by victims, witnesses, and perpetrators. There's the social truth, established through public interaction amongst stakeholders. And then there's the healing truth, which helps repair damage and prevents the recurrence of civil violence. Next slide, please. Next slide, please. So I particularly want to look at that last part then, and this is almost the last slide, I think. The last part of the healing truth, because one of the most recent initiatives by UNESCO was developing a program which involves psychological investigation of various truths. And they have developed manuals for the work with communities looking at healing the wounds of slavery and developing several practices. These practices, they have broken down, this, as I said, this is all involved in the healing truth. Remembering and commemorating. These are approaches that prioritize the need for the public to remember, including commemorative events, monuments, public spaces for remembrance. For example, memorial sites, burial sites, museums, and other memory forms, such as history textbooks, and of course, Black History Week or History Month. Other examples might include film, literature, and theater, and the visual arts for that matter. Then there's making sense of the trauma. And this approach aims to help people make sense of their trauma and to understand, by the way, that the trauma is not short-lived. The trauma for many in Africa and the diaspora, the trauma of slavery still carries its own burdens. So making sense of the trauma is a critical part of the process, and they aim to help the wounded recognize and understand their suffering, to separate themselves from the effect of the wound, to finding ways to transcend it. And then there is reconnecting to dignity. The third are psychosocial processes that help the wounded reconnect to their dignity. Such practices seek to shift and therefore transform cultural practices within families, communities, and institutions such as churches that may perpetuate the effects of the trauma. And then finally, there's the restoring of human spirits and wholeness. The last category refers to those practices directed to restoring a sense of wholeness in the wounded. And these methodologies are rooted in renewed self-identifications as whole persons and interconnection of all beings. And some draw on indigenous, traditional, and religious worldviews. Some take a secular, spiritual approach, and others employ creative and artistic methods. But I think these are some of the tools that can be utilized. Let's go on, please. It's already. Okay. There are some lessons that have been learned and that we need to continue to emphasize. The need to establish and foster
to memory that takes many forms: commemorations, celebrations, enhancement of memory spaces and places, the development of research and education, the need to stimulate and give momentum to initiatives within civil society, not just the official ones that are motivated, but the ones that grow up within communities and civil society. So cultural initiatives on the tangible and intangible heritage practiced by local communities, and educational initiatives produced by associations, schools, and universities. The need to involve various political, and I use lowercase politics, not politicians per se, various political stakeholders at the local, national, and regional levels. We need also to establish referencing and a standing national framework to legitimize initiatives taken at various levels and ensure their long-term future. Next slide, please. So these are some concluding thoughts on that. What I've been talking about then is basically a rights-based approach to heritage, that communities' right to enjoy access to their difficult histories and all aspects of their histories has to be taken into account. There's a need to recognize them and expect recognition by others. There's a need to reconnect with them and to have that reconnection honored by others. And there's a need to interpret and express them and expect acceptance of that interpretation and expression of others. Next slide. I think that what we do need to recognize is there needs to be a much more activated sense of reaching communities through World Heritage, but these are World Heritage that have memorial aspects. These are World Heritage sites that represent a certain primary significance in relation to their own understanding and interpretation. Both sites of memory and conscience, indeed, any site with memorial aspects can be contentious because of conflicting views amongst those concerned, which require careful interpretation. But this interpretation needs to be inclusive and addresses all sensibilities associated with a particular place, as is the case for designation and overall management of such places. And then the creation of platforms such as our World Heritage or OWH are providing new opportunities for communities to have a voice, to participate, beyond the exclusionary processes which currently obtain, in which World Heritage is currently nominated, evaluated, and inscribed. And civil society and communities should not be at the margins of this heritage, but at the core. That's it. Thank you, ladies and gentlemen. So, thank you very much for your attention. I know it was overly long, but you insisted on 3 critical questions, so there you are. Okay. Alessandra, many thanks for your brilliant conference. We have learned so much, and there are so many issues. We could go on and on commenting it, but this is not the case now. We will come to that later. I will just try to resume in a few words in Portuguese the main aspects of what you have said. I made lots of notes, and I think that we should come together at a later time, maybe in September or October, and come back to this issue, because it's a key issue in the studies of heritage. Now in Portuguese, for those who are not so fluent in English, a professora Alessandra acabou de fazer uma palestra absolutamente brilhante, né, que abrange
o tema dos sítios de patrimônio mundial e as questões que são levantadas, as questões éticas e as questões de interpretação que são levantadas na identificação, seleção e nomeação desses sítios para efeito de gestão futuro, né? Ela lembra que estamos há um ano do 50º aniversário da Convenção do Patrimônio Mundial, coloca algumas questões que emergem nesse âmbito, mas ela focaliza a sua conferência numa questão dupla, que são as relações não muito síncronas, sempre entre lei e ética. Ela começa lembrando que são abordagens duplas, né? Muitas vezes a abordagem da lei e da ética não sintoniza, e que ao longo desses últimos 70 anos em que se está trabalhando com a Unesco, com a questão do patrimônio, principalmente o patrimônio mundial, houve uma série de mudanças no conceito de patrimônio, ele veio evoluindo, né? Num primeiro momento se focalizava o aspecto físico dos monumentos, e como um legado para gerações futuras, e hoje, na verdade, o foco são as histórias cocriadas e as histórias compartilhadas a nível comunitário, local e de interesse global, né? Os sítios inscritos sempre lembram as conquistas dos grupos que estão vinculados a eles, no passado e principalmente no presente, né? E é fundamental que não se esqueça que a gestão desse patrimônio leva a uma responsabilidade compartilhada. Falou das normas legais, dos direitos legais e dos direitos éticos, que também nem sempre se sintonizam, né? E das três questões básicas ligadas aos sítios de patrimônio mundial, que são a proteção, a conservação e a apresentação, essa última é uma questão polêmica. Afinal, o que significa apresentar, né, interpretar e colocar para uso público, no geral, um sítio de patrimônio mundial? Como se interpreta, quem interpreta, o que é que se interpreta, né? Ela lembra que a ética está ligada a valores pessoais e profissionais e à tomada de decisões, e também as três áreas do pensamento moral, os deveres, as opções e os limites. Claro, já se sabe, não há regras universais, né? Ela fala um pouco do Icomos e lembra que todos têm o direito cultural como parte dos direitos humanos, não é? E que isso vem sendo enfatizado principalmente a partir de 2001, com a Declaração da Diversidade Cultural da própria Unesco. Todas as comunidades têm o direito a conhecer, inclusive, o seu patrimônio, a valorizar o seu patrimônio. E ela prossegue fazendo uma análise comparativa entre essas questões e a nomeação dos lugares de memória como elemento simbólico dos grupos sociais a nível local, regional e mundial, né? E recomenda que a interpretação desses sítios precisa ser ética, honesta e inclusiva, né? Fala dos sítios de consciência, que são definidos a partir dos anos 90, na sua relação com os sítios de memória. Alguns sítios de memória são sítios de consciência, outros ainda não, e que os sítios de memória, que são considerados sítios de consciência, estão geralmente ligados a uma revisão crítica, uma reflexão sobre a memória recente, do seu uso, do seu significado. Então, é preciso fazer um confronto com os fatos, trabalhar um compromisso com o futuro, né, e desenvolver discussões e reflexões sobre a sua simbologia. Os desafios são as políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável, e o fato de que, ao definir sítios como valor universal excepcional, é preciso que se perceba quais são os valores inerentes, aqueles que fazem parte da essência desses sítios e que geralmente estão ligados às questões
socioculturais. Ela fala, um momento tocante da fala dela, em que ela fala dos silenciamentos, né? Dessas memórias do silêncio, né? Fala de uma série de exemplos e lembra que é fundamental que esse conceito de comunidade ou comunalidade seja ressaltado, porque os conflitos nunca são neutros, os sítios nunca são neutros, e, em alguns casos, pode-se, inclusive, correr o risco de celebrar os vencedores, uma memória dos vencedores, né? Ela cita uma série de sítios que são nomeados já com valores associativos, né? Como Valongo, Borreiro, Gima, Auschwitz, Mostar, Robben Island, mais recentemente, e alguns falam dos sítios associados às memórias de conflitos recentes e coloca a questão de quem está dentro do nível de decisão da Unesco sobre o patrimônio mundial. Como é que deve ser feita essa decisão, né? Quais devem ser os critérios de reconhecimento, né? Em alguns casos, se espera que passe algum tempo entre os fatos que acontecem e a sua percepção para efeitos de julgamento em âmbito do patrimônio. Mas quanto tempo deve se passar? Isso é uma coisa também fluida, né? Essas questões impregnam as últimas reuniões do Conselho do Patrimônio Mundial, né? E é fundamental que se tenha sempre uma percepção mais inclusiva da evidência, com a apreciação e identificação de valores associativos, especialmente a nível local, focalizando as abordagens éticas, né? E lembra dos temas que estão associados a essa identificação: a repressão, a guerra, a resistência, destruição do patrimônio, os eventos naturais, as epidemias. Lembra da importância da dimensão memorial e de valores associados, e como deve ser feita a mediação, né? Integrando movimentos no sentido da reconciliação, no sentido da cura simbólica, no sentido do perdão, o que não é uma coisa fácil, existem muitas dificuldades, porque sabe-se da manipulação da história, não é? Mas é essa a tarefa e esse é o sentido da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência, que é uma rede internacional que está trabalhando com o desenvolvimento. Ela mostra muito interessante o arco do diálogo, não é? Lembrando que a verdade não é absoluta e que a verdade precisa ser trabalhada nos seus diferentes aspectos, né? A verdade oficial, a verdade narrativa, a verdade social e a verdade curativa. E ela finaliza, então, trabalhando com o tema da cura dos sítios memoriais da escravidão, que tem muito a ver com a experiência pessoal dela e do país dela, não é? E como é difícil e delicado esse trabalho, como ele precisa ser feito com muita sensibilidade. Há muitas lições a serem aprendidas e é importante que sejam sempre considerados os direitos das comunidades ao reconhecimento, à aceitação e à reconstrução dos seus valores e da sua memória integral. Alessandra, thank you very much. It was absolutely moving. I am very much impacted, and I think that we will come to that later on in this year. Thank you very much. I'm glad it was of interest. Ok, Felipe e Helena, com vocês agora. Thank you, Obrigado, Felipe. professora Tereza. Tereza tem que compartilhar, né? O que é que eu tenho que compartilhar? Clicar nesse parar a apresentação, sim, quadradinho. Desculpa. Azul. Eu esqueci que eu estava apresentando. Perfeito. Obrigado, professora. Bom, encerrada então essa segunda conferência magistral da professora Alessandra Cummings, vamos passar agora à homenagem à Casa Azul.
Isso, ele já está aí. Na cidade de La Vela, Venezuela, que é patrimônio da humanidade. E para isso eu vou apresentar e em seguida chamar o professor Aquiles Baez. Eu vou primeiro apresentar aqui o currículo dele. Oi, como vai? Como vai, Aquiles? Teresa, prazer. Bien verte. Muy bien. Falo em português ou em portunhol ou... Se quiser, apresentar tus datos curriculares para que la gente sepa quién sos, enseguida hablas. Perfeito. Bom, professor, então, Aquiles Baez é formado em música pelo Conservatório Simão Bolívar, em Caracas, na Venezuela, e estudou no Conservatório Berklee College of Music, em Boston, e no New England Conservatory, nos Estados Unidos. Compositor, intérprete, arranjador e produtor musical, tem como instrumentos de trabalho o violão, o 4, o 3 e instrumentos de percussão. Mas também conhece a viola e a mandolina. Sua música faz uma síntese apaixonada e poética da latinidade, com influências étnicas e do jazz, e está registrada em uma ampla discografia. Desde jovem, compõe trilhas sonoras para o cinema. Ingressou na equipe de professores do Berklee College of Music e apresentou-se e gravou com Paquito de Rivera, Danilo Pérez, John Patitucci, Romero Lubambo, Fared Rock, Solo Radaf, Marco Pereira, Oscar Stagnaro e o Ensemble Gurrufio, entre outros, com a Orquestra Sinfônica de Boston e várias orquestras venezuelanas. Radicado em Nova York, apresenta-se em vários países, executando cerca de 200 concertos por ano, muitos dos quais como solistas. Já se apresentou muitas vezes no Brasil. Recebeu vários prêmios de música, dentre os quais o William Leavitt Hayward, do Berklee College of Music. Nascido e criado em Caracas, tem estreita ligação com a cidade de La Vela, de Coro, lugar de origem da sua família, e da casa do século XVII, carinhosamente chamada a Casa Azul, situada a poucos metros da costa de Francisco de Miranda, e sob pela primeira vez a bandeira da Venezuela em 1806. Em homenagem à sua família e em memória de sua cidade, hoje patrimônio da humanidade, compôs a música A Casa Azul, que integra o seu terceiro disco. Então, professor Aquiles, eu vou apresentar a foto da Casa Azul e a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Prazer falar para vocês. Bueno, la Casa Azul, ¿falo en español o portuñol? En español, si quieres. Sí, puede ser, te entienden. Ok, porque soy más fluido en español. Claro. Mi portuñol es bastante malo. Eu posso decir, falar unas palabras en portuñol, pero la Casa Azul es la casa de mi familia, es una casa que está en el cuadrante que fue decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es una casa hecha de barro y una de las particularidades que tiene ese patrimonio cultural de la vela y coro es que es un patrimonio hecho en barro. Todas esas casas son de barro. Es una cultura mestiza entre indígena español y que se mantiene así desde la época colonial.
una de las cosas interesantes por la cual Coro y la Vela es patrimonio es porque la comunidad se activó para que esa zona fuera patrimonio cultural. Es una zona mágica. Tiene una estructura, una energía muy bonita. Y la casa, que es donde vive mi mamá, que además mi mamá es una de las grandes impulsoras del patrimonio cultural en Coro y la Vela. Esa casa, producto de un cortocircuito, shortcut, ¿no? Derivado de los constantes bajadas y subidas de la electricidad que hay en Venezuela, se generó un incendio devastador. Cerca del 50% de la casa quedó, bueno, convertida en cenizas. Es terrible, o sea, porque, como una película cómica, se llamaron a los bomberos y llegaron los bomberos con 3 cubetas de agua en una ambulancia, ¿no? Y por los constantes racionamientos en la Vela no había agua en ese momento. Entonces se tuvo que sacar el agua del tanque de la casa, así como en el siglo XII, un balde tras otro balde. Y gracias a eso se pudo apagar el incendio. Lo terrible es que por todos los convenios que hay contractuales, debería ser responsabilidad del Estado la restauración de esa casa. Ese incendio sucedió en noviembre del 2019 y hasta el momento lo que hemos recibido son puras promesas. Solamente promesas y la casa cada vez deteriorándose más y más. Entonces decidimos tomar una medida que es de, bueno, restaurar la casa nosotros. Acá en Venezuela, por las políticas económicas, los bancos no dan crédito para restauración de casas. Y bueno, y en plena pandemia ha sido muy duro. O sea, mi mamá, que es una profesora universitaria jubilada, el salario de ella en estos momentos es alrededor de $6. $6. Es una cosa realmente dantesca. O sea, cómo la calidad de vida se ha deteriorado en un país petrolero, que es muy loco, un país petrolero que no tiene gasolina, un país con una cuenca hidrográfica increíble que no tiene agua, y un país con la reserva, con la represa más grande de América Latina que no tiene electricidad. O sea, aquí hay, bueno, y una de las cosas por la cual se generó el incendio es porque hay apagones, blackout, ¿no? De 2, 3, a veces hasta un día, y cuando regresa la electricidad viene con un voltaje mayor al que viene normalmente. Entonces eso genera cortocircuito, que fue lo que pasó. Entre las cosas que se quemaron, por ejemplo, está todo el portafolio que fue a París
para que coro y la vela fueran patrimonio cultural, que eso lo tenía mi madre. Se perdieron libros del siglo XIX, fotografías antiguas, daguerrotipos, muchas cosas, porque la idea es en algún momento convertir esa casa en un museo, porque en estos momentos es una suerte de museo familiar con santos coloniales, o sea, esa casa tiene ya de por sí es una suerte de museo. Es una casa construida en el siglo XVIII, porque anteriormente al siglo XVIII la vela era un puerto que fue constantemente saqueado e incendiado por los piratas. Ese era un sitio donde tomaban sus botines, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer un crowdfunding para ver cómo podemos reconstruir ese patrimonio. Eso pienso que es importante, ese pasado que convive con el presente y que es parte de la identidad. La identidad para mí es una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de vivir a partir de una cultura propia. Nuestras casas son parte de esa cultura y son nuestros patrimonios, son nuestros valores, son ese toque de presencia de nuestros ancestros en este presente. A mí me da mucho dolor la situación de la casa, incluso las condiciones en las cuales vive mi mamá hoy en día, después de haber sido una profesora universitaria con 2 títulos universitarios, posgrado, doctorado honoris causa, y que, ¿cómo se llama? Tengo un salario, o sea, que si no me tuviera a mí, lamentablemente no podría subsistir, tan sencillo como eso. Como es una persona de edad, tiene unos medicamentos que los medicamentos cuestan mensualmente alrededor de $100. Entonces, imagínense cómo es la cosa con un salario de $6. Supongo que es una realidad que no es muy disímil de lo que debe estar pasando ahorita en Brasil. No sé cómo, o sea, tengo entendido que hay una situación económica muy complicada en Brasil. Pero bueno, nosotros estamos haciendo este esfuerzo de ver cómo recuperamos esta casa. Teresa me pidió que tocara una pieza que yo compuse para esa casa. Aquí tengo la guitarra y se las voy a tocar, ¿ok?
Muito obrigado. Muy lindo, Aquiles, es muy tocante. Ya de mi parte sabes lo mucho que me gusta Oro, la vela, la Casa Azul y todo el esfuerzo que hace tu gente con respecto al patrimonio. Como ya Sí. sabes, fueron el caso de estudio de mi tesis doctoral, visto que es un caso casi único en Latinoamérica, donde efectivamente la comunidad se movilizó y siguió todos los trámites, desde el trámite local de la vecindad hasta la UNESCO, y logró finalmente el título de Patrimonio de la Humanidad. Ustedes realmente, ahora que necesitan ayuda, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a poner en el site nuestro el link para el crowdfunding, así que todos los que quieran y puedan acceder y bueno, participar, pedíamos que todos los que se han emocionado con esta historia y con esa música, que por favor que alguna cosa apoyen. Va a estar en el site nuestro, en el link, para que ustedes, para que la gente pueda participar. Muito obrigado. Prazer para mí. Y enviamos a Ana María nuestros homenajes y nuestro saludo, Claro. por su coraje de una vida en respecto a Coro y la vela, y por toda su lucha, esperando que ahora vamos a ver si mejoran la situación y que la vamos a contactar así que tengamos algún momento. Y bueno, se alguém mais quer falar, se alguém mais quer falar, eu estou muito emocionada, sempre fico emocionada quando se trata de Coro e la vela. Eu fiquei muito tocada também, muito prazer, eu não te conhecia, Aquiles, pessoalmente. Mas eu acho prazer, uma coisa que nos une muito, né, nos latinos, é essa emoção, a emoção pela música, né? A emoção do sentimento, a sensibilidade. Então, quando você tocava, eu sentia todos os problemas né, que o patrimônio passa, que a vida das pessoas passa. Então, essa parte muito sensível, eu gostei muito, você toca muito bem também. Foi um momento muito bonito que vai coroar o dia de hoje. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Obrigada, aqui. Alguém mais quer falar? Bem, então vamos agradecer. Aquiles, fique conosco, por favor, até o final, se quiser. E esteja certo que o link do crowdfunding vai estar projetado agora sempre na nossa página, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Tá bem? Obrigado. Então, a professora Helena, agora... Isso. Felipe vai ler o resto da programação? Na verdade, agora só tem mais um item para a gente encerrar esse dia, né? Que é justamente são as homenagens aos professores e servidores, que será feita essa homenagem, então, pela professora Helena Uzeda, coordenadora do PPG PMUS. Isso. Obrigada, Felipe. Uma maneira da gente comemorar também é homenageando, né? Então, a Tereza fez um momento especial que, para terminar o dia de hoje, que foi um dia onde nós tivemos tantas apresentações super interessantes,
várias pessoas aqui perguntando se vai poder ver de novo, assistir de novo. Então, eu quero dizer que vai estar no YouTube do nosso programa. Então, é um momento, depois dessa música, né, que nos deixou tão emocionados, a gente vai pegar uma carona nessa música e vamos agradecer a algumas pessoas que foram muito importantes, que estão sendo importantes para o nosso programa. E, em nome delas, a gente agradece a todos aqueles professores e discentes, egressos, que fazem parte desse grande corpo que é o Programa de Pós-Graduação Museologia e Patrimônio, em sua parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, Marcelo, por favor, você compartilha, por favor, o primeiro slide. A Lena Vânia a gente vai pregar amanhã, né, quando ela vai apresentar o trabalho. Isso. Bom, então, eu quero entregar, né, a nossa placa virtual. Se fosse no presencial, teríamos flores, né, Maria Amélia? Mas isso tudo vai ficar adiado para o próximo presencial. Mas a gente quer agradecer, o programa quer agradecer enormemente a sua atuação, você que é a professora aposentada e continua conosco. Então, todo o programa, o seu projeto, que é muito importante para a gente vai chamar logo a seguir uma pessoa também que é muito importante, que trabalha com você. Eu queria... A Maria Amélia, para quem não sabe, está em Portugal nesse momento, né? Então, é uma homenagem singela, né? Dentro desse clima emocional do final do dia, proporcionado pelo violão do Aquiles, a nossa gratidão por tudo que você vem fazendo pelo programa e pelo que ainda vai fazer certamente, né? Então, receba virtualmente essa placa comemorativa. A Maria Amélia quer dizer algumas palavras? Sim, queria sim. Primeiro, agradecer essa importante homenagem que vocês estão me fazendo, agradecer pelo acolhimento que o programa me deu, não é? Quando eu muito precisava, enfim, né? Ter participado também da construção, um pouquinho da construção desse programa, que é hoje um sucesso, né? Um sucesso internacional, e dizer que, enfim, estamos aqui para uma jornada maior, até onde Deus quiser. E obrigada a todos, obrigada pela lembrança, estou emocionadíssima, depois, inclusive, da música tocada pelo nosso Aquiles, né, Baez, lá da Venezuela, que me lembra muito a questão de como a América Latina está impregnada, né, das comunidades tradicionais, né, que existiam anteriormente à colonização. Então, depois chegaram os negros africanos. Então, temos muita coisa em comum, muita coisa em comum. Vamos discutir também, quando no dia 4 colocarmos essas questões, que certamente tem a ver com todas as palestras que hoje eu consegui ouvir, né? É o futuro, né? É o futuro. Estamos aqui trabalhando para o futuro. Para o presente, para o futuro. Amélia, mas não podemos esquecer a memória do passado. O chat está cheinho de pessoas te desejando tudo de bom, agradecendo. Tá? Depois a gente disponibiliza, está vendo aí, né? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão escrevendo também. Saudade. Obrigada. Marcelo, pode passar agora. Agora é a professora Maria do Rosário Pinheiro.
Eu abreviei o nome, porque o nome dela é nome de princesa, não coube, né, em uma linha só. Mas a professora Maria do Rosário, que é da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, é uma grande parceira do PPG PMUS, trabalha junto com a professora Maria Amélia, e sempre vendo essa parte de tentar democratizar, né, de tentar incluir toda essa visão que hoje foi muito falada, né? Cadê Maria do Rosário, que eu não estou achando no quadradinho? Estou aqui. Olha! Então, Maria do Rosário, a gente quer te homenagear a sua produção, o seu... É interessante isso, não é apenas a parte profissional, mas é também aquele carinho que você tem com o programa, né? A gente sente que faz tudo com muita satisfação, com muita alegria. Então, é um carinho, né, que os portugueses e os latinos, né, América do Sul, Portugal está um pouco aqui, né? Ou bastante, né? Então, esse afeto, né, que na realidade, ele envolve tudo que você faz e que a Maria Amélia faz também. A interculturalidade é muito interessante. Esse ano a gente fez um pouquinho só por virtual, né? Você não pôde vir aqui para fazer presencial. Faz sempre muito sucesso. Então, receba da gente essa homenagem singela e nosso carinho, e que continue para sempre essa parceria. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Eu nem sei, eu fui completamente apanhada de surpresa. Mas essa era a ideia, apanhar de surpresa. E cá estou em Portugal na companhia da Maria Amélia, embora muito separadas geograficamente, mas sempre com a Maria Amélia aqui no coração. Como sabem, é a Maria Amélia que devo muito a entrada para o programa, e ela, como eu acabei de dizer há pouco, na homenagem que lhe fizeram, ela sim tem que ser homenageada. Ela é uma grande professora, e para mim também. Sempre que quem conhece a Maria Amélia sabe que um pouquinho de tempo que estejamos com ela, aprendemos sempre qualquer coisa. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de privar tão de perto e partilhar as aulas com a Maria Amélia, e de me ter dado a vossa amizade e a vossa companhia e o vosso companheirismo, muito em especial da professora Teresa Scheiner, da professora Helena Uzeda, de todos aqueles que estão aí, que eu já vi alguns, do Marcos Granato, que já ouvi por aí, sem querer, lembrando todos, não podendo falar de todos, mas lembrando todos com um grande carinho e uma grande emoção. Um grande abraço aqui transatlântico. Neste momento não estou em Coimbra, estou no Algarve, porque estou em férias, em passagem, de viagem com os meus filhos, mas é um grande prazer estar aqui. Tenho muita pena de não ter podido participar neste evento, mas para mim esta semana era realmente impossível, mas fico muito contente deste bocadinho que nos aproxima. Muito obrigada. Parabéns, Maria Amélia. Um grande beijo para você também, professora Teresa, professora Helena. Um grande beijo para todos também. Boa viagem. Parabéns para todos nós. Vai a próxima. Um grande abraço. Um grande beijinho. Muito obrigada. Agora... Estão dando parabéns aqui no chat, viu? Obrigada, Andréia. Vários. Depois eu vou ver tudo com carinho. Obrigada. Agora o Maurício Vicente Ferreira Júnior,
diretor do Museu Imperial. Maurício, você está aí? Estou aqui. Professor Maurício, queremos agradecer a maneira fidalga como você vem nos recebendo desde 2006, impecável, maravilhosa, em todos os momentos que quisemos ir ao Museu Imperial. Você separou um dia inteiro para nós, nos recebeu pessoalmente, nos ciceroneou pelo museu, pela aquela casa Cláudio de Souza, enfim, você é realmente um grande parceiro, merece muita homenagem. Muito obrigada. É sempre um prazer muito grande a gente levar os alunos da pós para aprender um pouco, né, sobre o museu, a parte de exposição, a parte de gestão. E é uma acolhida, a gente fica à vontade para solicitar, né, porque a gente sabe que vai ser bem recebido. Então, a gente fica à vontade. Eu quero agradecer enormemente em nome do programa e em nome do programa, em nome do Márcio, me dou a essa liberdade de falar em nome do Marcos aqui, mas o nosso programa é uma parceria muito, muito sólida, e muito obrigada. É uma maneira simbólica, seria uma placa, né, presencial, mas, na realidade, é uma placa virtual, mas ela representa muito tudo que a gente, todo o reconhecimento que o programa tem da sua colaboração, da sua participação como diretor do Museu Imperial, que é um museu tão importante, né, dentro dos museus federais. Então, muito obrigada por tudo. Maria Amélia. Eu só queria lembrar que as visitas ao museu e a acolhida do Maurício deu início a muitas teses e dissertações. Sim, sim. Né? Na visita lá ao patrimônio que está na reserva técnica, né? Que nós tivemos acesso. Para a gente ver como é que o presencial é importante, né? O contato ali com aquele ambiente dá ideias e motiva a se teorizar e se escrever sobre aquilo, né? Então, é fundamental. São sempre alunos novos que chegam, sabe, Maurício? Então, a gente vai sempre continuar levando. Se me permite, professora Helena, eu agradeço muito as generosas falas, professora Tereza, professora Helena, professora Maria Amélia, professora Maria do Rosário, professor Marcos de Granato, talvez eu tenha esquecido alguém aqui, peço mil desculpas, colegas também do programa e colegas do IBRAM, como o Júlio, Eliane, minha colega aqui de décadas. Apesar de um frio, vocês podem ver pelo traje, enfim, mas encaminho um abraço bem caloroso a todos, né? E faço, enfim, um registro aqui da nossa satisfação em receber os professores e alunos do programa, né, que têm nos visitado também há décadas, né, podemos assim nos expressar, e ficamos sempre muito felizes, né, com as visitas e, exatamente como a professora Maria Amélia comentou, alunos que utilizam o acervo histórico e artístico do Museu Imperial como objeto de estudo para suas dissertações, suas teses. Essa relação, a relação dos museus com a academia, é algo fundamental para todos nós. Eu acredito, claro, para a universidade, mas principalmente para nós aqui dos museus, que sempre tentamos buscar estabelecer uma atmosfera, né, de pesquisa, uma atmosfera de produção de conhecimento, seja produzido por colegas de fora, seja por amigos, colegas aqui da própria instituição. Essa parceria é sempre fundamental para, enfim, o aprofundamento dos estudos e das relações institucionais. Professora Diana, também um abraço. Obrigada. Boa tarde, ou já boa noite, né, aqui. Enfim, então, muito obrigada. Eu gostaria, mais uma vez, de reiterar a nossa disposição e disponibilidade para futuras visitas, futuros projetos e outras ações que possam estreitar ainda mais as nossas relações, sejam aqui no Brasil, sejam
do outro lado do Atlântico, professora Maria do Rosário. Um abraço a todos e uma boa semana também. Saúde, paz e vacina. Obrigada, muito obrigada, Maurício. Obrigada. Saúde, 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 Maurício. Marcelo. Júlio. Agora é homenagem ao Júlio César Neto Dantas, o nosso Julinho querido, né? É aluno, mas é diretor do Museu de Arte Sacra de Paraty e do Forte do Defensor Perpétuo. Ele tem esses dois patrimônios, né, por conta dele. É agora doutor pelo nosso programa e toma conta daquela cidade, né, no sentido até emocional, porque ele ama a cidade e a cidade também o adora, né? Nativo que é de Paraty, é a cidade que é patrimônio mundial da Unesco. Então, a gente quer agradecer muito ao Júlio por tudo que ele faz pelo programa, fez nos recebendo lá, abrindo os espaços para que a gente recebesse a Semana de Integração, a Festa do Divino, ele abre toda aquela parte cultural para a gente, os bastidores, né? É tão emocionante todas as manifestações culturais que estão lá, né, pulsantes. Então, que dê você, Júlio. Eu estou aqui. É para você fala que se aparece. Então, eu queria agradecer muito o carinho de vocês, viu? E, assim, agradecer também pela passagem pelo programa, que, de certa forma, me motivou muito a resolver situações de Paraty, dos museus de Paraty, né, do Museu de Arte Sacra em especial, porque foi justamente naquele período em que eu estava estudando no programa, o contato com os professores aí, né, com as aulas, me motivou a realizar projetos dentro do museu, de resolver problemas dentro do museu, de reserva técnica, de tratamento de acervo, não só de madeira, mas também como metal, né? com as aulas do professor Marcos Granato. Enfim, eu tenho muito a agradecer a vocês, né, pela oportunidade, a professora Tereza, a professora Helena, a professora Diana, professor Marcos Granato, professor Luiz Borges, professor Nilson, enfim, professora Maria Amélia, por todos que eu passei aí nas mãos de vocês, né? E estou aqui à disposição, Paraty está à disposição, sempre que vocês quiserem vir, que o programa quiser vir, que puder vir, estaremos aqui. Muito obrigado, um beijo grande em todos. Um beijo grande, Júlio, receba a nossa placa virtual, mas a gente ainda vai se ver pessoalmente para matar a saudade, né? Eu sei que a Tereza foi lá em Paraty, né? Aproveitou e foi lá em Paraty, eu fiquei babando de vontade, foi a Cunha, fiquei babando de vontade de ir a Paraty. Nós agora fizemos o percurso do trabalho, né, da discussão toda da tese, e estamos fazendo o caminho do ouro, né, professora Tereza? E um trabalho muito bom também, porque motivou a comunidade participou muito, né? E a pesquisa rendeu frutos aqui para a cidade. Eu acho que não só ficou para o programa, mas também para a comunidade, enfim, para todos, né? Na realidade, Júlio, a sua tese é ouro em pó, né? É ouro puro. Com certeza. Então, você está bem para fazer o caminho, você fez o caminho do ouro, né, na tese, e depois fez o caminho do ouro antigo, mas todo o trabalho de pesquisa maravilhoso que você faz, aquele pesquisador nato, que tem satisfação em descobrir, é um problema até para o orientador, né? Porque não para nunca de descobrir coisa nova, né? Então, tudo de bom para você. Foi uma maravilha. Eu orientei você no mestrado, me encantei com você, e o doutorado da Tereza também, que ela te orientou, foi maravilhoso, maravilhoso. Merece muito. E pela dedicação conosco desde antes de ser aluno do programa, sempre nos recebendo maravilhosamente em todos os momentos,
cuidando de nós, alojamento, comida, distração, explicações, integração com a comunidade. Paraty, para nós, é um campus avançado, na verdade, né? De estudos para várias disciplinas do programa. É muito bom. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Marcelo. Agora, a nossa homenagem vai para Márcia Valéria da Silva de Brito Costa, diretora da Biblioteca Central da Unirio. Cadê você, Márcia Valéria? Dá um oi para você aparecer. Olá, boa noite. Boa noite, Márcia. É porque quando fala é que vem para o quadradinho, né? E a Márcia Valéria, além desse carinho que ela tem com o programa, sempre teve, todo ano ela recebe os alunos, todos com a maior boa vontade, ela reserva uma sala, ela explica todos os direitos e deveres, né, de busca de livros, e agora a biblioteca está muito mais ampliada, ela tem um site, ela tem várias maneiras de acesso digital, e, inclusive, ela colocou o livro que foi produzido, né? Ela disponibilizou no site da própria biblioteca. Então, tranquilamente eu ligo, mando um e-mail para a Márcia. Márcia, no dia tal eu preciso levar a turma aí. E a Márcia fala, tudo bem. E quando chego lá, está tudo arrumadinho. Quando chegava, né, Márcia? Porque dessa vez, ela, com todo carinho, ela fez no virtual, nós até gravamos e vamos botar todas as explicações, né, no YouTube, e, inclusive as fichas catalográficas que agora os alunos podem fazer, né, pessoalmente, pelo computador. Então, eu quero dizer que são certas pessoas com quem a gente tem relação profissional e de quem a gente precisa institucionalmente, mas com as quais a gente tem a maior alegria de se relacionar, pela simpatia, pelo afeto. Então, é uma maneira simples da gente, singelamente, dizer um muito obrigado por tudo que você faz anualmente, e que vai continuar fazendo, ainda virtualmente, talvez, agora em 2022, mas presencialmente a gente vai voltar, né, àqueles encontros que os alunos gostam muito, eles se sentem muito acolhidos, são alunos, às vezes, de outros lugares que não conhecem a Unirio e têm oportunidade de saber que na biblioteca eles podem encontrar um apoio às pesquisas, né, tão importantes. Muito obrigada, Márcia Valéria. Eu é que agradeço essa homenagem. Eu posso dizer que a equipe da biblioteca tem muito prazer em trabalhar com vocês. Eu sou suspeita porque, entre os professores da Escola de Museologia, eu tenho muitos amigos aqui, só nessa imagem estou vendo 4 delas, entendeu? Então, nós nos sentimos muito gratas, né, em ter a nossa parceria reconhecida por vocês. É um prazer enorme trabalhar com vocês por conta desse caminho de mão dupla que vocês nos proporcionam. Então, estamos todos muito esperançosos de voltar a trabalhar logo, porque não aguentamos. Biblioteca sem usuário não é biblioteca. Estamos todos querendo demais voltar ao trabalho. E eu agradeço em nome da equipe que faz esse trabalho com vocês. Estamos aqui para o que der e vier, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Muito obrigada, viu? Aquele cafezinho, né, Márcia Valéria, que eu ia lá tomar para você. Um beijo grande. Beijo, beijo. Marcelo, agora é uma homenagem assim especial minha, acredito que de todos os professores, da Tereza, do Marcos, todos os professores que recorrem a Alexandra da Silva Durão, que é a nossa administrativa. Alexandra, fala para você aparecer, Alexandra. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. É amada e nem sabe. Olha, daqui de Portugal também, viu? Olha! Essa
sei, professora. Obrigada pelo carinho. Outro dia eu vi uma foto nossa, fiquei muito emocionada, já não lembrava mais. Merecido, merecido. É muito bom esse carinho de todos. Fico muito A gente se fala agradecida, de vez em emocionada. O chat está falando, viva Alexandra, viva Alexandra. Olha, está todo mundo... Obrigada, Alexandra. Alexandra é maravilhosa. Viva Todos Alexandra. agradecendo a Assim vocês vão me fazer chorar, gente. alunos. Porque Alexandra, chuva de obrigados e Ai, vivo. eu que agradeço poder estar aqui já quase 4 anos, né, que a gente está junto. E eu fico muito feliz de poder ajudar. Fico muito feliz. Alexandra é daquelas pessoas que nunca diz não vou conseguir, ou não vai dar tempo, é muito trabalho. Né? A gente sabe que às vezes a gente explora um pouco, Alexandra. Nós estamos num período muito difícil de home office, né? Eu falo sempre, o problema de home office é que a gente nunca volta para casa, né? Então, isso dá uma agonia de você, e às vezes eu entro em contato com ela no sábado, falo, me desculpa, Alexandra, mas é porque a gente tem que entregar isso no sábado, porque eles estão marcando coisas para entregar no sábado e no domingo, né? Dentro da Unirio e dentro do governo, na CAPES. Então, eu fico assim, muito sem graça de pedir, mas, olha, ela sempre recebe, não pode deixar, não tem importância. Então, assim, é uma pessoa muito competente, é uma pessoa muito, muito simpática, com muito afeto, ela gosta das pessoas com quem ela se relaciona, ela não é aquela administrativa fria, né? Não, ela está sempre muito preocupada, os alunos amam a Alexandra, e eu acho que esse programa sem a Alexandra estaria com 3 rodas só, né? Então, eu acho que ela é fundamental dentro da organização de tudo. Eu fico tranquila com essa questão de inscrição, de disciplina. Sabe aquelas partes que são super... do administrativo duro mesmo, né? Que você tem que entender do sistema, você tem que saber... Eu tenho uma confiança muito grande no serviço da Alexandra. Quando ela entrou, ela chegou para mim e falou assim, não, eu quero saber o que eu preciso fazer. Eu falei, Alexandra, eu quero que você se prepare para uma coisa. Se prepare para errar. Porque não tem como a gente não errar nessa massa, que eu vi que ela não queria errar. A preocupação dela era não errar. Mas essa massa de alunos, essa carga toda, e tudo mudando, né? As leis, as portarias, agora a gente com portaria pandemia, que mudou um pouco a estrutura de permissão para adiar o prazo de defesa, e ela sempre muito ciosa, ela lê e ela fala comigo, olha, não aqui, ó, no regulamento consta assim, no regimento... Então, é o que eu falo, eu sem a Alexandra, eu acho que eu já tinha desistido, entendeu? Porque não tem, sem um braço administrativo forte como o dela, a gente não teria condição de pensar nas disciplinas. Nós sabemos como Marcos Granato, que a gente ficou alguns anos sem esse braço, virando noite. Não queiram saber o que é, ninguém queira saber o que é. Tem este Já passou, Tereza, já passou. Já passou. Já, graças a Deus. Né? Adorei seu comentário, Marcos Granato, que sabedoria. A gente sabe o quanto difícil foi. Realmente a gente valoriza isso de vocês, tanto da professora Tereza como do professor Marcos. Não consigo imaginar vocês sozinhos fazendo isso tudo. É uma gama muito grande de trabalho. Parabéns para vocês também. Nesses 15 anos, eu falo mesmo que se chegou aqui, até aqui, foi porque o Marcos e a Tereza não desistiram no meio do caminho quando encontraram as pedras que certamente vocês tiveram que pular para não tropeçar. Eu acho que foi um trabalho, e sempre a gente fala assim, nenhuma instituição, nenhuma
nenhum programa, nenhuma escola, ela sobrevive se não for por causa de algumas pessoas, né? São as pessoas que conseguem segurar e dar continuidade, porque são as pessoas que estão por trás disso, né? É interessante a gente ver que tem instituições que são assim muito brilhantes, e depois de uns 10 anos você vai ver, bom, saiu o diretor, saiu o organizador, e aquilo acabou, né? Então, são as pessoas que estruturam, né? Então, eu acho que a Tereza e o... Por isso é que eu falei que eu entrei na hora da colheita, né? Porque na hora de arar a terra e plantar, foi o Marcos e a Tereza que fizeram. Não, a gente teve ajuda. A Lena Vânia, eu sei grande de professores, um grupo grande que partilhou conosco. Foi uma construção coletiva. Sem dúvida, mas eu acho que essa parte de coordenação é muito complicada, fazer coleta. E não, durante assim, certos pequenos períodos, a gente até teve secretária, né? A gente já as homenageou nos 10 anos. Nos 10 anos, Isso. 2 ótimas, né, que nós tivemos. Eu agradeço a todos que colocaram aí no chat. Fico muito feliz de saber que vida longa para tem esse carinho todo. Vida longa mesmo, vida longa. Você entendeu, né, Alexandre, esse vida longa? Onde vai ser essa vida longa, essa continuidade? Verdade. Bom, eu quero... Um beijo, Alexandre, um beijo para você. Ó, o Charles. Um beijo, não, os alunos adoram o Alexandre, porque Alexandre os socorre nas horas mais difíceis, né? Então, eles sabem que tem quem, né, segurar na hora de perguntar o que eu faço, se eu tranco, quando é que vai fechar o sistema. Então, mas eu quero aqui, eu como coordenadora, eu quero agradecer a todos os professores, para além desses homenageados desse momento, né? Todos os professores, todos os alunos que sempre nos acolhem, nós temos aqui nos bastidores o Marcelo, né? Cavalcante, que está fazendo a transmissão. Muito obrigado, Marcelo, pelo YouTube. E amanhã nós teremos 2 mestrandas que vão também amanhã e depois, que vão ajudar nessa transmissão. Então, os alunos são ótimos. O Charles, que nos ajudou, inclusive, com o regulamento, pela experiência que ele tem nessa área. Então, também a gente tem... um apoio, é lógico que a gente tem o apoio de todos eles, e sinceramente, são pessoas assim, de alta qualidade, né? São pessoas de um nível assim, diferenciado. Então, a ajuda deles não é uma ajuda... É uma ajuda que toma a frente e resolve, né? Então, eu quero agradecer também ao Paulo, que não está na sala porque teve que sair, que era o meu bolsista e que sempre ajuda também, né? Já falei que ele é bolsista do programa, não é bolsista do meu projeto. E é isso, eu fiquei muito satisfeita com o dia de hoje, temos outros dias interessantíssimos à frente, e vou pedir para que o Paulo coloque a briga depois, e essa homenagem depois eu vou enviar para cada um de vocês, tá? Vocês vão guardar numa pastinha especial digital do coração, e quando a gente tiver presencialmente, a gente faz uma outra reunião, e aí a gente dá presencialmente para vocês com os devidos abraços. Bolo. Helena, eu sugiro que amanhã a gente pegue a Lena Vânia de jeito, na hora que ela vier para retirar, não é? E a gente, então... Eu já falei com ela, pelo telefone, ela disse que não ia poder hoje de jeito nenhum, e aí amanhã, então, a gente dá. Tá? O reitor também não pôde, ele tinha outro compromisso, teve que sair, eu falei com a secretária dele, mas depois eu encaminho também para ele. Também para ele, tá bem. Tá bom? Então é isso. Eu acho Até amanhã.
Até amanhã para todos. Até amanhã a gente tem... Não, todo mundo que está aí abrir a câmera para nós fazer aquela foto. Ah, sim, a foto. Amanhã nós começamos às 9 da manhã, viu? Aqui no Meet também. Mas abrimos a sala um pouco antes, né? Um pouco antes. Para a professora Francisca A gente vai ter a palestra da professora Francisca e depois a palestra do professor Bruno, né? Na parte da manhã. Na parte da tarde, uma mesa redonda com a professora Lena Vânia e os palestrantes Tereza Scheiner, Helena Zeda, Marcos Granato. E depois, às 2 da tarde, vamos ter a palestra do professor Nilson Alves Moraes e depois, às 3h30, a mesa redonda, coordenada pelo professor Ivan Coelho de Sá, com as apresentações da professora Márcia Cristina Oliveira Bruno, José Cláudio Alves de Oliveira, Áurea Pinheiro e Fernanda Carvalho de Albuquerque. Então, dia cheio amanhã, cheio de coisas boas. Tirou a foto, Marcelo? Já? Tirou? Agora que eu ia tirar meus óculos. Tira os óculos aí, vamos lá, professora. Mais uma sem óculos. Vou tirar o meu óculos também. A sessão sem óculos? Não vejo nada, mas... Está ótimo, gente. Agora, Paulina. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite. Foi tudo muito bom. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Joana. Tudo bem? Boa noite a todos. Doutor, quer falar alguma coisa em tua mão? Obrigada, Marcelo, também, Amélia. 23 horas, né, Beijo, Luciano, beijo, Helena. Beijo, professora Brita. Vocês aí. Beijo, Márcia. A Santa Terrinha, vão dormir que já está tarde. Aproveita as férias. Adeus. Um beijinho muito grande. Beijinho. Beijo, Maria do Rosário. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, hein, Marcelo, pelo suporte técnico, hein? Marcelo Paulo. Paulo deu uma saída. Vocês não sabem o que foi os bastidores hoje. Gente, eu fiquei nervosa naquela hora porque entrou um hacker. O Marcelo tirou ele rapidinho. Eu falei, quando o Marcelo falou, tem um tal de Jailson que está... Marcelo, não deixa ele entrar, estou achando muito estranho. E aí ele entrou já fazendo barulhos, né? Igualzinho daquela outra vez. Aí eu já botei um zap para o Marcelo. Marcelo, tira essa criatura que ele é hacker. É fogo, né? Tchau, Maria Amélia. Um beijo. Meninos, vou desconectar. Beijo. Tchau, até amanhã. Ô, Marcelo, desliga a gravação. Tá, peraí. Como é que aqui eu desligo a gravação? Gente, a gente gravou o... Tá, foi. Interromper a gravação e agora sair lá do... Da próxima vez ele não volta. Marcelo, continua gravando, Marcelo. Continua gravando, Marcelo. Tem que apertar mais um botãozinho aí. Peraí, onde é que tá? É aqui. Ué, ele não quer... Ficou tanto tempo gravando que Cristão... Eu vou ali no coisa e ele... Bom, em último caso, você fecha a página. Tá, eu vou fazer. Tchau para vocês. Tchau, até logo. Qualquer coisa, tô aí. Tchau. Tá aqui, ó. É que o burro